fana ya mo way wile fana yelay wayal ba Ousmane Diouf ma de bëgg naa la Gambia Talents Radio ba Ousmane Diouf kuy fana ya gëna doon fana ba Ousmane Diouf fana biir la Gambia Talents Radio ma de bëgg naa leen Gambia Talents Radio ñun ay fana lañ ba Ousmane Diouf fana la kon guddi fana yi kan leen ko ci Gambia Talents ak ba Ousmane Diouf du yomb mukk yéen ak ba Ousmane Diouf ak fana yi rek xanaa fana. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are listening to us from. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti koñi àdduna ñu ngi leen a dalal di leen tatagal ci beneen yoon fii ci Gambian Talents Radio di leen wax ahlan was ahlan gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen bëggee di leen wax Ramadan Mubarak alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bi nga xamee ne defoon nañ ko daaw fekkee ko ren rek ñu nar a baaxental di sant yàlla bu baax a baax ñetti yoon bum ñu ko fekkee suba ñu nar a dugg nag ci weeri koor bi ma jàkkaarloog suma mbokki Fayen bi nag xam naa ne moom fi mu nekk nii mu ngi caalit ndax xam naa ne Fayen yi moom tere leen lekk rek nga tere leen lu bari di leen bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di leen bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci ñeneenti koñi àdduna fu ci waay munti nekk penku xarpu ngopp wala ngalandu rek ñu ngi leen naan ahlan wa sahlan di leen dalal fii ci face à face muy face to face one of our unique programs that doesn't have any specific time nga xam ne dañ koy def ak ndaanaani Gambia dañ koy def ak ñi nga xam ne jaaral nañ Gambia fu bari defal nañ réew mi lu bari wala boog am na yoo xam ne suxal na réew mi ñoom ñu war koo mën a setalal réew mi war a waxtaan ak ñoom nag mooy face à face moom lañ leen di indil saa su nekk rek amul benn bés démb rek ñu defoon ko nag indil leen kii di Lamin Jobaate nga xam ne is a great grandson of Kunta Kinte nga xam ne is the most famous Gambian te loolu la yàlla dogal te nag ñu fortunate toogaat fii ak somebody that is also a dynamic Gambian who has a rich story when it comes to Gambia. His story cannot be untold. ñu ñëw jàkkaarloog suñ papa suñ uncle suñ nijaay Sheikh Omar ñu ngi laa nuyu di la dalal ci Gambian Talents Radio. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi min al adali ila al abadi wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim fa Ousmane maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la gërëm ci li ma isi ci sa forum bi pour suñu mbokki Gambian yi ak àddina bi wërngal képp déglu ñu may ñaan yàlla ñu jëriñoo ci suñu waxtaan di loolu rek a tax may war a sawar ci ñëw ci façon plateforme yi pour gis ne ndawi Gambia rawatina dinañ mën a déglu jëriñoo ci history ba nga xam ne ñun suñu waajur jaar nañ fa ñun ñu jaar nañ fa ndax ñoom tam ñu mën a préparer seen boppa pour àddina bi nim bare competition ñoom tam ñu mun a taxaw Gambia nekk ci dëkk yi nekk ci kaw ci àddina bi te loolu am naa yaakaar ni dina am maa ngi laa gërëm di la sant di gërëm ñi ñoo déglu yépp di gërëm yàlla di ko sant delloowaat la kàddu gi jërëjëf Mr Sheikh Omar ñu ngi laa bégee bu baax yow it di la delloo njukkal di la gërëm ci li nga xam ne ono nga invitation bi nga xam ne invite nañ la ko pour jàkkaarloog yow face à face fii ci Gambian Talents Radio duñ ne buleet bii du yoon bu njëkka nga ñëw ci Gambian Talents pour waxtaan ak ñun am na ay yoon su dara xewee ci réew mi ñu soxla i setal dañ la daan jokku nga ibil ñu sa buntay waxtu bu nekk pour waxtaan ak askan wi ma njëkk laa tooñ foofu sax lu tax nga tàmmoon ci Gambian Talents sax yebuloo woon yeneen rajo yi de waaye time bu Gambian Talents nogee sa bunta rek nga ibbi I remember less than a few months after you took over office interview naa la si radio bi I mean mu tombe woon actually around this time muy Memorial Day waa Washington DC invite woon la nga dem Grace occasion bi ñu laajoon la ci loolu naka nga gisee woon loolu as the ambassador of the Gambia to the United States war a represent nit yi jàkkaarloog ñoom ñuy celebrate Gambian culture and tradition ci African Liberation Day weekend bi loolu it was few months after you took over office lan moo tax nga ñeme ñoon wala
d'accord woon pour di ñëw Gambian Talents waaye ibiwuloo woon sa bunta yi ci yeneen radio yi. waaw wax nga dëgg boo mu ngi fekk maa ngi jos egsi bokk na ci li la ko may dinaa la ko wax tey gis nga àddina yar ak teggin lum la mayut rek na la óor ne dugga nga ci problème mun nga am lu bari te ci sa adab ak ci sa yar ak sa teggin te ñun kër yi ñu yaree ci Banjul ci Gambia lu àddina jafe-jafe dañ laa wax ne na nga ànd ak dal na nga ànd ak yar ak teggin di sa diine ak culture Gambien bi ak tradition yi Gambia dafa maye loolu te man ba ma jaxasoo yow benn tey musuma gis ñàkk a teggin ci yow musuma gis ñàkk a orma te du tere di nga jàllale li nga bugg a jàllale di nga laajte li nga bugg a laaj di nga wax li nga bugg a wax waaye yaa ngi ko ànd ak adab looloo tax bokk na ci yi tax soo ma ooyee rek ma uyu la te foog naa ne behind the scenes wax nañ lu bari loo xam ne xëy na àddina yëguñ ko mais fu réeroo amee nga laaj ma rek ma wax la li ma ci xam te dama la wax ne lu ma la wax rek you can take it to the bank as they say in America du ma la wax dara lu ma xamut lu leer rek laa la wax waaye dama la ko oo itam as a Gambian man dañ ma yónni ci nit ñi kon foog ma wax ak nit ñi dama la oo as a Gambian bu ma oo dama la war a jox respect ma déglu la ma wax ak yow ma seet li nga ma laaj ndax xam naa ko wala li nga sàkku ci man ndax mun naa ko wala naka la ñoo defee ba ma wax ak yow loolu rek a taxoon mais jàkku woon naa itam ak rajo yu bari mais yow daal gis naa ne yàlla moo la defaloon loolu ba bi ma fi njëkkee ñëw yaa ma njëkk a taal la rajo am na ñu bari wax nañ ci lu bari sax waaye loolu mooy àddina ñëpp duñ mën a gisandoor benn boor ñii dañoo gisee ñii gisee ñeneen waaye li gën a óor daal mooy li alquran wax rek fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun soo leen xamul daal na ngeen dem laaj ñi nga xam ne xam nañ ba Ousmane de waaw loolu maa ngi ciy gërëm bu baax oncle waaye li yàlla dogal mooy suñu man naataango yi nekk ci aar bi ak ci waar bi ak man ñoom it ay Gambien lañ comme man soo ma joxee plateforme fooguloo ne ñoom it yelloo woon nañ nga jox leen plateforme si jamono jooju. waaw amut nag benn Gambien boo xam ne dëkku na ma comme yow ni nga ma jokkoo ma ne la jokkul sa cousin Sidi nga xam ne suma doom la am na mus naa dégg sax ñu woon ne li soo ko ooyee li def laa ne nga wax a nit waaye liggéey bi maa def macha allah yow soo ko xamut man xam naa ko man suma boppa man kenn antaluma ko yow li nga defa Sidi yëpp ni ko noonu man mënuma koo defa yow yaa ko wax ne ko defal lii demal ci computer bi nga def lii ubbil lii timings wax yooyu yëpp yow yaa mooma ko arrêté te ñi ko def yeneen rajo yi ko def yëpp am naa ñoom interview ñi nga xam ne dañ jaaree ci koo xam ne ndax maa dimbali di suma doom moom mu arrange di logistics to prepare ñun ñaar ñu mun a toog tey di wax ni àddina bi ko déglu man mënuma woon a def loolu di ko dafa am ci yeneen ité yu ma nekkoon so foog nga respect nit ki itam ci space am ak plateforme am ba yow bi ma la waxee rek ma texte la ne la jokkul sa mbokk Sidi ngeen def arrangement bi yëpp am na nag rajo yoo xam ne itam noonu lañ def jaaree woon ci Sidi ba mu defar yëpp te keneen ku jaaree ci moom itam ku ma jokku dinaa la ne jaaral ci Seydina mu defal la arrangement bi rek waaye man du ma tànqam lu benn rajo képp ku ma oo jaarale ko ci yoon incha allah I owe you to you pour ma wax ak yow. dégg naa suma broda Panderi ay yoon interview bi ma laa wax ni sax mu jël ko ne jéem na laa jokk mosuñ laa dégg Panderi wax na lu bari nag ci yow si bi nga ñëw America es ak bi nga nekkee ambassadeur noonu yu bari waaye mosuñ laa dégg nga dem si plateforme boobu Fatou Radio dégg naa la fa waaye I only heard you there after the political impasse ndax dem nga Fatou mos nañ laa interview before the political impasse before nga joxe sa resignation wala nga binda Yaya Jammeh pour condemn the action while you were active in office. Did you ever go to any online radio apart from Gambian Talents? waaw xam nga nit fuñ la ooyu doo fa mun a dem bokk na ci suma waajur liñ ma yaree waaye nag ñu bari ci ñoom dama dee texante ñoom dañ ma dee oo ci téléphone ma wax a ñoom maa la ko wax waaye nag musuñ maa oo Panderi Touba Murit naka borom cerek dimba gi man musuñ maa oo as a person man góoma ne mus naa wax a moom ci téléphone su amee itam musuma oo moom mu ne ma Sheikh Omar Faye man la Touba Murit Panderi Mbay borom cerek dimba dama bëgg nga ñëw ci rajo bi nga wax a man loolu musuta am mun naa am nag mus naa yónni nit
koo xam ne daf dee def programme foofu mu wax ak suma gaa yi maa dimbale mais yàlla def man musuma wax ak kenn ci plateforme boobu te am nañ programme su important yoo xam ne daf dee jëriñ réew mi moom moo ñi ko jàppale yépp léeg-léeg ma dégg programme yoo xam ne njëriñi Gambia la waaye daal pour uyu sa tontu bi suma mbokk mi ndëri musuma o man ne ma dama la soxla ci nangam koo yow ni nga def musuta am waaw jërëjëf su loolu weesoo maa ngi bëggee képp kuy déglu di seetaan si jamono ji yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents radio képp ku ñuy déglu ñi ñuy déglu through WhatsApp ñi ñuy déglu through Viber ñi ñuy déglu through Snapchat ñi ñuy déglu through YouTube wala ñoo xam ne dañ déglu am podcast bi on SoundCloud ñu ngi leen a xaasal yéen ñëpp di leen wax Ramadan Mubarak jógee fii ci Gambian Talents radio ma read some comments that came through si ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Yangs Uba Touré mu ne we hope you will come with a positive question and give him enough time to answer without interoperability. Mom loolu la wax. Thank you very much for the feedback. We'll consider that. Torodo Job Jeng Mune, that's our humble uncle and brother, our uncle, humble brother, Sheikh Omar Faye. Pata PJ Mune, that was because he was avoiding everything that had to do with questions about Jammeh and his tyranny. Mamad Senghor Mune, ziare nala paus and extend mine to Papa Omar Sheikh. Baj Mendes mu ne what happened again ñi seetaan ak ñi déglu fu ci waay munti nekk ci ñeenti ko ñi àdduna ñu ngi lay bëggee you have questions for Mr Faye send us our way through the comments and we'll be glad to read them out to you ma dooree rek ñu bari bi dégg nañ la as Gambia's ambassador former ambassador to the United States nga jógee Gambia jógee Banjul ma bëgg nga wax ñu rek ci tënka kan mooy Sheikh Omar Faye ak foo faaxee ko ci ñi nga xam ne xamuñ la rawatina ñun younger generation bi. dégg naa nga tudda benn tur sax xaw ma ku tudda Pata PJ am na lu wax la loolu tur yi dëgg am la wala ci tur yi ñoo naxal la ci Facebook bi. non Pata la tudda Pata Seydi Kan la tudda Pata PJ Pata Seydi Kan waaw. mooy tur yi dëgg am Pata. Pata la tudda. su ma ne bu ndox pataas mu ne moom laa sàcca te moom moo sàcca su ma ne bu ndox pataas mu ne moom laa sàcca te fekk moom moo sàcca suma bu ndox pataas bi waaye Pata la tudda Pata PJ Seydi Kan. alhamdulillah respect nañ xalaatam waaye nag ñëw ci li nga ma laaj. Sheikh Omar Faye 74-75 Dobson Street. juddoo ci paa bu ñoo ooyee Alhagie Tijan Faye. radiyallahu anhu ak Aja Ramatulaay Tambeedu. ci Banjul ci Dobson ci Halfdie. suma baay yar ma jàngal ma dara balaa maa dugga Winley Primary School. dig dafa am jàkka ju nekk ci kër gi kon li ñu def mooy jéem ñoo teel a dugal alxuraan ci suñ dënna balaa ñoo dem ci yëngatu àddina bi pour def ko as foundation. maa ngi jëlaale opportunité bi sax pour sàkku ne ñun ñëpp ku mun a def loolu dina nekk lu baax sa njaboot lum teel la dugal lenn ci alxuraan ci dënnaam wala ci diine boo mun a bokk daal nga jàngal ko loolu dafa dimbali xaleel ma jógee fa dem Winley Primary School jógee fa dem Georgetown am naa fa benn iya foofu laa defee suma primary 6 Makati jógee foofu dem Crab Island. Crab Island boobu fekkoon naa fa Winley sax baax na ma wax ne Mrs Joyna suñ kilifa la fa woon mooy yaayi ñoom Soni Alade Joyna. Ok. waaw Soni Alade maintenant mi nekk Atlanta suñ ticca la suñ mag. waaw seen yaay. moo jur Rani Joyna itam ak ñoom Dupe Marius Dupe Sco. loolu yëpp am na xale yu bari xamuñ ñooñu they used to be very good basketball players in the Gambia in those days. Mrs Joyna boobu mooy woon suñu head mistress mu def ma prefect man maa ko daan yóbbul book si suñu wàccee school McDonald. waaye nag am na beneen paa bu fa nekkoon Mrs Martin astafurlah Mr Martin. kooku itam kilifa la woon foofu. falaa demee school jógee fa dem Crab Island fekk fa ndeysaan Alhaji AEWF Badji. nga xam ne demoon na ba nekk honorable minister of the interior ak education ak ci maqaama yu bari am nañ ko ci Gambia mooy papi ñoom laay Badji. moom moo fa nekkoon as a headmaster
nekk paa bu njaxlaf jàngal na nit ñu bari ci Gambia foofu. It was a reservoir for people who lived in the Banjul and Kombo area. ñoom Mrs Obang fa woon di nekk suñu teacher ñoom Mrs ki Joyna ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoom ñëpp Mr Ibrahim mooy woon député am moom moo ñu daan jàngal gymnastics yi le ak yooyu yàlla daf ko mayoon angale ba su làkkee angale sax nga foog naa Angleterre la dëkk ma jógee fa tase waaju ñoo ooyee Fada Joseph Kof yal na ko yàlla yërëm mu ne ma yow yàlla may na la potentiel bu bari man óor na ma ne su ma la dimbale di nga jóg te dinaa la dimbale Fada noonu la ma jëlee contact Crabalan ak recommendation ne kii dama bugga pour mu cross from Form 3 mu ñëw St Augustine's High School ma am lu mel ni an athletic scholarship in those days foo naa ñun bokk nañ ci ñi ko njëkk a am ma dem St Augustine's jàngee fa ba bi ma bàyyee school in 1979 xam naa boobu xale yu ñëw déglu dinañ ne waaye loolu yàgg na di 1979 nekkoon fa ak jaam yàlla yu baax ma jógee fa dem Muslim High School teach for 1 year physical education yéena itam ma from Gambian Talents Saane daf mooy nekkoon di geography teacher waaye yàlla dafa def su absentaan rek ñu yóbbu ma fa ma jël part time class bi foofu laa tasee Form 3 bi ma faa teach ci laa tasee ñoom suma rakka yu baax ñoom Sirif Tambedu ñu nekk fa Form 3 ñoom Kaba Bajo ñoom Passé Jeng ñoom suma rakka Abdul Wahab Faye ñoom jaami ñoom nax la diyaab ñoomin xale yooyu dëkkoon Santa Jaane dëkka Bakaw ak jaami yàlla yu bari yoo xam ne tey ñu bari ay kilifa lañ ma jógee fa nag 1981 November ci laa dugga PU camp boobu army amagut Farafenni pioneer unit British Army bi ñoo fa nekkoon noonu la starté suma carrière Pa Ousmane so da nga jeexal St Augustine's rek dugga ci army bi dama jeexal St Augustine's rek dem 1 year ma teach Muslim High School okay Alhagie Cheikh Diouf masha Allah mooma haya ci place boobu Pa Cheikh Diouf boobu Pa Njaay mooy woon assistantam taami ñoom Mr Faye benn tubaab bu fa nekkoon ak ñoom suñ baay Pakee Ba Demba ñoom Donald Sock mu ngi fa doon tic ñoom Bun Njaay ak jaam yàlla yu bare nga fa woon after sax dama ragal ne suñ koto alkaali Konte am na time daf daan ñëw suñ kenn moom ñoom Moussa Si dama ragal moom itam tijjoon na Muslim High School ci laa fa jógee nag tasee tubaab bu tudda Major Clive Lee moom moo ma wax ne ma yow Gambia amagut army waaye am naa yaakaar ne yow daal you will be a good military product yàlla def nag ma dem ba toppatu koy yëpp turu suñ baay Alaaji Ablaay Mbuub moom moo taxaw ne ma loolu xalaat bu baax la na nga dem saaf sa réew lu baax la ma wax ko suma baay mu ne ma loolu day suñ baay waxoon nañu ne ci famille bi nga am benn ñaari nit ñu saaf lu baax la noonu laa duggee PU camp Pa Ousmane ñaata at nga amoon ci jamono jooju how old are you, do you remember? Yes, absolutely. Masha Allah, maa ngi woon between 21. naaf se woon jamono ji ku toll si at boobu tukki rek America Angleterre Italie rek like Barcelone rek wala Barsax la xale yi tal jamono jooju yéen naaf se wu leen woon dégale léegi jamono dafa wécceeku dig soo wàccee sa anda boo dem fekk fa borom ñun we were proud of the beloved Gambia ba pare dañ fiil ne dañ war a def dara ci réew mi man suma xel musuta am mus naa am offer bi in 1979 waaye dama ko turn down amaat naa offer bi in 1984 bi maa dem ci Olympic Games yi waaye dama leneen man dama jekkali suma service pour saaf suma réew so musuta nekk suma xel mun naa am nag boobu jamono soppeegutoon ba xale yi daal social media am technology bi ëkkateku jamono bi soppeeku ba xale yi bugg a dem waaye loolu never crossed my mind ne maa ngi dem di dugg ay gaala yooyu di dem feneen I was happy to be in the Gambia and a Gambian and I wanted to contribute something pour suma réew inshallah. Okay. So bi nga nekk St Augustine's we learned you were an athlete ban façon sports nga doon def yàlla def ma dimbale woon nag ci dara man sports yëpp laa daan def all round nga yàlla alhamdulilah masha Allah yàlla xam man I think yàlla gift la woon bu ma am gis naa kenn koo xam ne itam
mooma njëkk a def lu mel noonu sax mooy Baye Malle moom itam yàlla daf ko mayoon sport yëpp man dama daan win sax benn trophy bu tudda Victoria Durham dañ ko daan jox di best male athlete at the St. Augustine's win naa ko ay ati at volleyball basketball rugby you name it I used to do loolu nag I think is yàlla mooma mayoon talent bi because jàngewuma ko fenn Sheikh Omar Faye sa turandoor foog naa moom lañ la dippee right dëgg la moom la mooy sa maam Fayen Dobson moo jur suma baay sumay rakki baay ak sumay bàjjen waaw Dobson 75 Dobson Street ñu waxtaan ci moom tuuti balaa ñoo dugga si sa professional career ci liñ jot a xam taxaw woon na Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci Gambia lu bari su Baay Niass ñëwaan seen kër la daan wàcce foofu mu nekkoon këri diine yow nga njaxlafoon pare woon pour def yi nii from the sports to the academic the formal education sa papa moo la dugal school did he has any difficulty or challenge because dégg nañ kilifa yi ñu bari duñ daan nangu seen doom yi dem di jàng nasaraan ndax am yaakaar yiñ amoon wala liñ foogoon ci nasaraan ak yooyu noonu yow sa papa did he not sa papa ak sa maam did they not think that way ndax seen kër yéen ay first generation bu jàng angale ndax am nañu jàng angale before yéen waaw am nañu jàng angale man suma maam Sheikh Omar Faye ak ay rakam moom dafa demoon Wesley School ba pare dem Mohammedan kon which means ne baayam Ibrahima Faye daf ko dugaloon school waaye time boobu nag jamono soppeeku na jamono bi kilifa yi daan bañ seen doom yi jàng nasaraan jamono Alhaji Abdoulaye Niass la woon papi Cheikh Ibrahim moom nanguwutoon bokk na ci yi gën a tax sax mu jël njabootam move leen from Kaolack from Niassène from Kosi isi leen Gambia paa bi dëkk na Gambia almost 10 to 12 years boori Kër Samba ndig bokk na ci yim doon daw mooy nasaraan yi pollute xeli xale yi dugal leen ci école yi waaye yàlla def nag that perception dafa wécceeku ñun suñ maam yi bi ñoo ñëw suma maam a ngi juddu woon diggante 1889 so moom bi moo ñëw papaam daf ko dugaloon school Alhaji Ibrahima Faye so which means ne ñun itam amuñ woon problème boobu man suma baay moo ci islam la gënoon a féetee musuta liggéey ci nguur man suma papa musuta liggéey nguur musuta toog ci bangi école moom ci mbiri diine ak mbiri islam la ko ju waaye rakkaam yépp dañ dem school boys high school suma benn rakki papa moomoo ñoom Saa Daawda Jawara ñoo daan ànda Saa Daawda sax wax nañ ma dafa daan ñëw ci kër gi ñoom dañ daan naan si tii foofu moom sax nodda na ci jàkka jooju Dobson ak history bu bari so amutoon benn problème pour famille bi after ñu dugga school because boobu Banjul kilifa yi xam nañ ne amatut problème because soo yaree xale bu baax mun naa dem school te loolu du ko yàqal diine seen kër foofu naka la Baay Niass def ba mun a bay am that connection ak say maam ci li nga jot a xam yow naka la Dobson am Fayen ñëwee nekk di represent loolu ba jamono ji suñ sëriñ Imam Muntaxa Faye di fa def gàmmo gu mag bi si gàmmo nga xam ne tanta bi macha allah at bu nekk mu ngi gën a yànje di gën a am rëy gàmmo gaa ngi gën a rëy si jamono jiñ toll nii naka la loolu xapu ne ci yow li nga jot a xam macha allah wax na dëgg imam Muntaxa te xam naa afta balaa ñoo tàggatoo sax dinañ ñëw ci yëfi imam Shibam bi pour leeral nim ñëwee waaye li nga ma laaj Cheikh Ibrahim Niass suma maam dafa liggéey Georgetown baayam dafa teel a génn àddina Alhaji Ibrahima Faye moom mu teel a jógee Banjul bi moo am 17 years dem Georgetown bi mu jógee Makati mu ngi doon liggéey foofu as a trader and a clerk ci jamono boobu yaa ngi doon am Morel Prom yeeg Morel Frost yeeg ak tubaab yi mu xam ne moom dafa war a jóg pour dimbale yaayam dimbale famille bi baayam génn na àddina te gan yi bari nañ ñu bëree ci dex gi sax ñu bari ñoo xam ne dañ leen doon ici pour ñu ñëw dëkk ci kër gi ndig relationship yi kilifa yi ci Gambia noonu la daan demee baa bi gis ne daal moom dafa war a jóg yàlla may ko mu dem Georgetown jógee fa dem Kiyang mu tudda Konkoba am na ñu maax ne sax suma benn broda wax na Mouhamadul Murtada mu ngi doon wax fan yi ne suma maam amoon na fa tool bu rëy ci Kiyang foofu mu jógee fa dem Kuina la ci Kiyang la bentey waaye mu end up in Njawara Pa Ousmane Njawara ci North Bank fala pa bi end up mu am benn magi Cheikh Ibrahim Niass bu tudda Alhaji Mod Zeynabu moom Alhaji Mod Zeynabu Niass borom xam-xam bu mag la woon
moom moo ñëwoon Njawara seet si benn taalube bi nag waa Njawara la waaye ku fonkoon Cheikh Omar Faye la mu oo ko ne ko dama am gan e dama bugg daal nga ñëw nuyuwanteeg moom yàlla def Cheikh Omar Faye dem fa ndeke gan gi magi Baye Niass la doomi Alaaji Abdoulaye Niass la mu waxtaana moom am yuñ sori trop ci waxtaan bam daanaka bugg a jël tarixa ci moom Alaaji Mo Zeyna bi ne ko yow nag ni ma la gisee nii suma baay Alaaji Abdoulaye Niass yow ci kooku nga war a dem kooku yow ku mel ni yow am naa yaakaar ne kooku daal nga war a gis su doon waxtu bii la xale yi dañ yàkkamti ni ko noonu ñun ñu yàkkamti sax jéem a nekk sëriñama yooyu waaye daf ko ne ko déedéet I have to refer you to my dad I think you should be in connection with him yàlla def suma maam d'accord ci loolu fan yooyu mu war fasam jógee Njawara dem Koosi Tayba area yooyu dem fekki Alaaji Abdoulaye Niass woon si connection ni Cheikh Omar Faye nice ak Alaaji Abdoulaye Niass waaye nag before loolu Pa Ousmane Alaaji Abdoulaye Niass daf daan ñëw Banjul di firil mag ñi alxuraan di dese ak kilifa yi ñoom Xaadi Maas Jaak nga xam ne moo njëkkoon nekk di foos Xaadi indi Gambia fekk papi Alaaji Modou Lamine Ba ñoom Ilimaan Waka ñoom Ibrahima Faye jamono ñoom Tafsir Demba ak kilifa yooyu kilifa yu mag yooyu nekkoon Banjul njabooti Alaaji Ousmane Dieng Alaaji Ousmane Ndiaye Moji Alaaji Ousmane Ndiaye Gormak ñoomin kilifa yu mag yooyu nga xam ne Alaaji Mambay Caam seen njaboot gi Alaaji Badara Caam Alaaji Tafsir Keba bi tey nga xam ne ci mbokki Alaaji Moustapha bi tey ak kilifa yi nekkoon foofu ba ci angul si suñ maam oncle Caam Njaay mi nga xam ne moo doon dunko suñ beneen maam boobu maam Kuta Seen lii daal ci gàttal su ma tuddee ñii rek dafa mel ni tuddanaa Banjul yépp Alaaji Abdoulaye Niass amoon na connection ak kilifa yooyu waaye special relationship nag yàlla mayoon na ko Cheikh Omar mu jógee Njawara fekki ko ba isi relationship boobu waaye nag suma maam waxoon na ko te foofu lay daanelee ci question boobu suma maam waxoon na ko nag bi mu ko joxee mbóoti jox ko tarixa tijaan wax ko lu bari loo xam ne du lu ñoo wax ci taxaw nii ci télévision wala social media di ko wax am na yu bari yu jëflanteeg seen diggante moom suma maam bés mus naa dem ci daara ji bi mu gisee Cheikh Ibrahim Niass mu ngi nekk tuut tànk ci waxin mu téye ko ànd ak moom dem ba ci papaam Alaaji Abdoulaye Niass ne ko bàyyi man day su ma la gisatut man am naa sëriñ ba pare te fekk mu ngi ko doon wan Baye Niass kon suma maam dafa teel a recognize Baye Niass loolu nag relationship ba ma Alaaji Abdoulaye Niass bi mu paree mu taxu ci Cheikh Ibrahim nga xam ne su wàccaan Banjul dafa dog paa yi dem jëli moto gouverneur ñu fekki ko custom mu dugga foofu nekk ci loolu moo isi di initial connection of Cheikh Ibrahim Niass and Cheikh Omar Faye. As a politician, ban role la Cheikh Omar Faye play ci liñ jota digga ci Gambie gu njëkk gi the road to independence? fàttalekul ne ñoom balaa loolu ñoom dañ nekkoon ci legislative council bi. waaw. moom maam baaxee ñu ci. waaw ci legislative council bi. dafa nekkoon na ay kilifa yu bari. moomoo ñoom Alaaji Ousmane Dieng am nañ siis yoo xam ne yenn yi rivalry nekkoon na foofu léeg-léeg kii win siis bi léeg-léeg ci next year beneen 5-year term bi waaye yàlla daf ko boole woona ay gouverneur yoo xam ne bari nañ ci Gambia. mu am 3 term boo xam ne saaf na ko. of a 3 5-year term. saaf na ko ci legislative council bi di represent Gambia ci néeg bu mag boobu. Of course, yeneen kilifa yu bari jaar nañ fa ñoom side of Francis Small, Alaaji Ousmane Dieng, of course John Mahoney nga xam ne am na time sax mooy woon di speaker. loolu nag daf ko yóbbu ba 1948. moom he lost his seat to Edward Francis Small ndeke sax ñoom ay mbokka lañ ndig Edward Francis Small yaayam Penda Faye ak papi Cheikh Omar Faye Ibrahima Faye ndeke ay mbokka lañ kii la nga jógee Njongoloor ci Sénégal ki la jógee Gorée waaye ñoom ñëpp dañ tase ci Banjul. gaay yi nekk mbokka so rivalry boobu dem na suñ baay itam suñ maam Alaaji Ousmane Dieng ñooñu ñooy woon magi Banjul yi te nit ñi duñ bàyyi kenn ci jàmm jéem nañoo dugg seen diggante sax waaye suma baay wan na ma ne ma balaa ñoo génn àddina sa maam Cheikh Omar Faye invite na Alaaji Ousmane Dieng
mu ñëw dox seen mu defal ko añ defal ko lunch defal ko ay taranga suñ maam Ousmane Jeng itam invite sa maam Lancaster defal ko lunch defal ko ay taranga ñu reconcile nekk ci jàmm xam ne Banjul benn la te loolu exemple boo xam ne kilifa yi def nañ ko waaye moom dafa lal nag yoon bi towards independence bi mu paree dafa hand over ñi nga xam ne ñu ngi woon ci gannaawam nga xam ne daanaka mooy woon son mento ku mel ni ñoomin ayam gaaba joxumpa nga xam ne ku fonkoon suma maam la dafa jegeñoo na moom lool ak ñoomin cousinam Jesi Faye ak ñeneen kilifa yi fa nekk ñooñu mujjee gi of course ñoom Emi Cham Diouf ñoomin Jallo ñoo dem towards nag the road to independence waaye pas yële fekk ñoo def foundation bi before the younger generation came to take over from them. So sa family daal si suñ leen xamee ci gàttal dañ doon yëngatu ci diine ba tey ji yëngatu ci diine ak si politics jamono ji imam Muntaxa Faye taxawee am wàllum diine ji ndax imam mooy mag naka lañ cusee Muntaxa moom mooy mag ci kër gi ba tax moom mu utu xalifa gi ndax naka la fa taajoo. waaw Seydina Ousmane li tax bi nga wax a Sidi yëfi interview bi ma sawar ci dama jàpp ne nit ñu bari mun nañ cee jëriñu waaye especially xale yi because of dañ war a xam suñ history dañ war a xam ne Gambia dafa am nit ñu baax very strong people ñoo xam ne foo leen teg ci àddina bi there will be a force to be reckoned with so coming back to question bi nga ma laaj Imam Muntaxa mooy ilimaan bi nga xamee ne maamam Sheikh Omar Faye mooy woon imaam yi kër gi yàlla def Sheikh Omar Faye dellu ci boromam on the 12th December 1959 suma baay Alhagie Tijan Faye took over moom itam nekk ci tool yi moomoo rakkaam yi yu góor ak yu jigéen di béy waar wi ba on the 23rd of December 1988 moom itam mu dellu liggéey wàcca liggéey dellu ci boromam Imam Muntaxa ci la tegee over du mbiri mag nit ñi dañ dee jaxase ñaar gis nga xilaafatu ak imaamatu dafa ute xilaafatu soo ko déggee boobu yëfi mag la ku mag rek moo war a jiite waaye imaamatu gi nag mbiri baatin la mbiri xam-xam la Cheikh Ibrahim sax mus naa binda benn buk boo xam ne dafa staatee loolu al ilmu huwa al imaamu ba fi mooja mu ne ilimaan mu ne xam-xam mooy ilimaan ci lu ne xam-xam mooy ilimaan du yaama neex du kii Juuf la santa du kii Fay la santa du kii déedéet da nga seet rek ki ëpp xam-xam kooku lañ war a fonka ñu jox ko cër soo mbiri imaamatu gi noonu lañ falee Imam Muntaxa as imaam xalifa bi nag léegi mu nekk Muhammadul Hafiz nga xam ne moo mag ci doomi Cheikh Omar Faye yi des ci àddina yal nañ fi yàgg te wér moom mu nga suukuta mooy xalifa bi moom nag dafa ëlbateku jëlaat dogal yépp man toog naa mu wax ma ko mu ne ma jox naa dogal yépp Imam Muntaxa maa ngi koo ñaanal yàlla na ànd ay mbokkam ñu dajaloo ñu continuer liggéey bi seen maam yi nekkoon ba ñun seen baay ñu fekk leen ci ñoom itam nañ continuer liggéey bi to li ko commencé ci ki mag ci sëti Cheikh Omar Faye muy Alaaji Mulaay Jibril nga xam ne suñ doomi bàjjen Xadi Faye la kooku fi mu nekk nii moo mag ci lépp loo xam ne sët la ci Cheikh Omar Faye ñoom ñëpp a ngi ànd ak moom góor ak jigéen di dimbale imaam Muntaxa pour mu doxal imaamatu gi ba pare kàddu yu bari xalifa bi di ko wax moomoo ñoom Mulaay ak brothers yi ak sisters yi fa nekk ñoom tam ñu ngi koo doxal noonu la jërëjëf Cheikh Omar Faye ñu ngi leen a fàttali ne yéen a ngi déglu face à face muy face to face jàkkaarloo ak Gambian Talents Radio tey nag suñ guest bi ku ñuy waxtaanal mooy sunu papa sunu oncle Sheikh Omar Faye Gambia's former ambassador to the United States ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax gannaaw bi nga xamee ne wax nañu background am ñu read tuuti comments rek and then we will proceed with the other parts of the interview Pata PJ mu ngi bindaatoon rek mu ne so with the allegations at him his office or his government he never had the thought to invite himself to address the people he represented mu ngi doon wax loolu ci oncle gannaaw bi nga waxee ne yow invite wuñ la rajo yi invite wuñ la woon pour yow nga waxtaan ak ñoom
ndax yow lan mooy sa tontu si loolu yow ndax filuloo woon di necessity pour yow nga génna ne lii kat suma askan dama leen ko oo pour ma waxtaan ak ñoom update them as to what is happening comme niñ gis justice minister barki démb ba Batambedu génn si coobere boppam pour update askan wi ci li nga xam ne moo xew yow ndax filuloo woon that necessity pour to do that. waaw loolu baax la. I'm sorry mu ngi mel ni dafa écho léegi la door di écho wutoon ok Pa Ousmane yaa ngi live ñu ngi laa dégg anis clair nekkul di écho fii ok mu ngi doon écho ci man alhamdulilah moom li mu wax gis nga nit ku nekk mun ngaa wax sa xalaat ak ci sa space man dama amoon suma space as ambassador xam naa kañ mooy di time pour ma génn a wax ak kañ laa dul génn a wax man duma political activist duma a spokesperson I was working as an ambassador with a very difficult situation. Batambedu mun naa génn léegi wax suma jarbaat la keneen ak keneen mun naa génn wax mais the situations and the circumstances are different. This is the new Gambia. No nañ waxante dëgg rek. This is the new Gambia. Nit ku nekk nag yow yaay use sa xel xam kañ nga war a wax dafa am waxtu ak soo waxee ndax dina jëriñ ndax ki ngaa waxal ndax na la déglu man nag maa ngi doon def suma liggéey as ambassador di waxa capital di leen advice on li ma foog ne moo gën ci Gambia di advice diggante Gambia ak State Department pour def jàmma diggante America ak Gambia bi ko am na yeneen yu ci nekkoon ci biir yooyu ñoo ma gënoon a itteel génn ci rajo yi di wax maa ngi doon toppatoo yeneen yoo xam ne sant naa yàlla tey ne alhamdulilah ne American Embassy bi nekk Gambia tëjuñ ko maa ngi sant yàlla ne ay bakken yu bari desut ñun ci yooyu lañ doon njëkk a liggéey te ku mel ni patapije wala ñeneen duñ ko xam because they will not be privy to those information so am na yeneen yoo xam ne moo gënoon a nekk priority ci jamono ñooñu dan ne maa ngi génn ci rajo yi di wax bi ko xëj na ki ma doon waxal mun naa am ñaa bu ko jee tuloo bu ko moy soo buggee waxal nit ki kon da ngaa dugal sa boppa ci tuuxi doona so man dama use suma judgment pour xam kañ laa war a wax ak kañ waruma wax kañ laa warut a wax jërëjëf ci leeral bi nga leeral loolu Marit moo commencé Toro de Jeng mu ngi laaj Pata PJ mu ne ko what were the allegations Pata mu ne mu ngi tonto mu ne foofu dude is Pata J Seydi Kane noonu la tudda yow mi doon laajte turam ndax fake name la Babu Njie Sallan ko tooñ naan ko Pata you are a fake account so get out of here waaye mu ngi xamal ne moom Pata J Seydi Kane la tudda so definitely that's his real name it's not a fake account Tijan Cham mu ne what is his position about the new government is going especially the vacant post of the vice presidency and Halifa Salah's position kooku question la laaj dañ doon dugg si loolu waaye soo ko mënee tontu rek mu ne lan mooy sa take on li nga xamee ne président Barrow's government cuusaguñ vice président ba tey ji ngooy rek ci place bi rek di xaar xamuñ di ñoo xaar waaye ñëpp a ngi fuuglu ne sunu yaay sunu bàjjen sunu yumpaañ Fatoumatta Tambajang lañ jàppal place bi lan mooy sa tontu ci loolu kooku question bi mu laajte mu ne yow sa xalaat la bugg a xam ci position ci loolu. gis nga dëgg su jotee. No matter where the pendulum of power swings, always stay with the truth. Man loolu as long as maa ngi alive ba maa dellu ci suma borom yàlla na yéex man ci dëgg rek laay stay su neexee yàlla. li constitution bi wax nañ ko def. li Gambian si wax nañ ko déglu ñu def ko man duma wax dara lu ëpp loolu. képp kuy nguur why yow we don't have a vice president still yow soo sañoon léegi choose nañ vice president ndax do you think it is right pour ñu jàpp ko pour anti Fatoumatta Tambajang pour Fatoumatta Tambajang amul suma sañoon sax ne constitution bi liñ wax moom lañ war a def unless kilifa gi nga xam ne moom la yàlla sampa Gambian yi votal ko mu génn wax ne soo gisee defuma lii moo tax soo gisee defuma lii moo tax feek loolu amul li loi bi wax lañ war a respect moom lañ war a def because man loolu laa gëm. yow si sa xam-xam nan la loi bi wax. the constitution bi li mu wax mooy ne dañ war a appoint a vice president mun naa am loi bi waxut ban space of time nga ko war a appointé ndax 3 months la ndax 6 months la. loolu prérogative du président la pour mu génna mu wax nit ñi ne lii suma cër la. maa ngi seet suma boppa dinaa def lii wala boo constitution bi lii la wax lii laay def loolu daal ñoom seen prérogative waaye man li loi bi wax foofu laay ànda weda daf ma doon dal man Sheikh Omar Faye wala dal keneen is comme Gambia is bigger than any personality
te loi lañ war a toppa and what is the best for the Gambia te ci loolu rek loolu you know loolu daal nag nit ñi xam ne man suma loolu laay bugg di noonu laa bugg di mel incha allah feeg maa ngi dunda fi dëgg a nekkee xanaa suma ko xamul de waaye su ma demee ba gis ne lii mooy dëgg ñëpp wax ne lii mooy dëgg damaa toppa dëgg boobu incha allah. Ajara Sose mu ne he is really a good man doomi nit ku baax la Dawda ML Cissé mu ne kenn nekku fi doomi nit ku bon Ajara Sose mu ne but I'm not talking to you my brother Sadaru Mam Bay Niass bi mu ne Bay Souleymane Faye waaw kooku mu ngi tudda say maam bi nga waxee ñoon seen tur Dawda ML mu ne did I talk to you déedéet xaaral ñu ngi leen a ñaan rek ñu wàññi xuloo gi ba den dinañ appreciate suñ wàññee xuloo gi rek Pata PJ mu ne Dawda that's right with all that great upbringing and background he distanced himself from Jammeh for staging a coup but ran back after he started killings, torture, and disappearances. The apple sometimes does fall far from the tree. Ma bëgg la laaj Mr Faye lan moo la ñaax ba nga delluwaat pour liggéey ak Yaya Jammeh. Very good maa ngi kontaan xale yi nañ wàññi personal living yi nañ jéem a let us learn from our mistakes and move forward kenn bon ñun ñëpp ay jaam yàlla yu baax lañ Gambia réew mu baax la nañ respectante rek ba pare let's benefit from interviews of this sort man maa ngi woon America in 1994 at the Command and General Staff College at Fort Leavenworth xam nga li ma la ni ñeneen sa balal ma sa bala nga li ma laaj dama delloo la gannaaw tuuti bi Yaya Jammeh di jël over power yow what was your position in the army? Man, I was a staff officer at the army headquarters. While before Lulu, I was a company commander. A company commander. A company commander is an officer that is entrusted to be in charge of between, it could be 100, it could be 125, it could be 130. It depends on organization. Why ko xamne la dal dafa amé ay soldat jité len and company yoy ñoo dé dajé pour ñu form what they call a battalion. Man nak suma company moy won Chali company te ma ngi sante yalla di jël opportunity bi tay pour wan nit ñi ñëpp né Chali company was the champion company of the Gambian army. Company bi ma yalla denkon moy was the best company in the Gambian army after being defé ay competitions for over a year. Why nak dama amone ay nit ñu baax ñom capitaine Ibu Diallo ñu ngi won suma company ñomin Ibu Diallo men Captain Ibu Diallo suma rakala suma boyla he was very close to me the nit ku baax la he was in my company CDS stress free CDS was in my company when Babukar Jata former army chief of staff okay ñom Samsudin Sarr general okay Captain Boudang okay ñom MSM Job mun na la jox a long list lo xamne any Gambian army. A lot of the names you mentioned were actually high ranking officials served to the highest rank of the army. So man nak donc nga wax ñu wañi noise bi rek ñu dugg ci Party nice meeting you. Yo balan na rek amin la nekké amin go ahead continue. Wa nga jégal ñu xamna njabot ge doon yëngatu. Yow sax amin ci fi la gaay ma ngi jégalu ci lool continue do. Sayyidina Usman is very important history bu important moy génn ci fi. So your question being my like that was very interesting. Charlie Company was there. Alpha Company Modu Gay Moko Commando Yana ko Yalla Yerem dafa jitu. Okay. Bravo Company Maba Job Sumaraka Moko don command. Very good officer. Now Maba wow family yep ngi won pa Ousmane Diop papa am ponkal mu mak la won time field force. From Farafeñe xamna ko suñ kër yi sore wante wut xamna ko bu baax. Exactly. Ya yaayam ya astuba jeen moy yaayam Maba Jaxula yaayam so bobu benen programme yi bopam la man ma mom we were very close to time army then man ma command Charlie Company suma mbokk bi soirée sax ci kenn ci soldat yi gënon na baax la ci man ci suma time ñaarel ko tudde rek jaar na ñu ci bari jaar nañ suma company and most of them are very good people ñoo xamne eventually hold nañ
very high positions, both in the army and in their private life. Te maa ngi leen a jëlee the opportunity pour ndokkale leen ñoom Fahali, ñoom in Ablaye Gueye, Nyamati, ñoom Baboucar Biteye, ñoom ML Faye. It was like a family. We had an excellent time in those days. ñoom Yankuba Touré ak ñeneen ak ñeneen su ma fi buggee def liste boobu programme yi boppam la. waaye li nga ma laaj as a company commander ñooñu ñëpp biñ nekkee ñu nekk Kudang jógee fa nag man ci laa am a scholarship through the American Embassy benn programme bu tudda IMET programme la officer yu bari jaar nañ ci ñeneen ñi dem Fort Benning infantry officers basic course ñeneen ñi def infantry officers advanced ñeneen ñi dem to the war college ñoom even Ibu Jallow went to one of the most prestigious academies here and colleges in the United States ak ñoom Press Diagne dem nañ fa ñoom Sabali mi ngeen a dégg nii def na IOBC ñoom Yankuba Touré ñoom Edward Singate Peter moom Sandhurst la dem just to name a few because programme bi xëy na du pour loolu waaye nag man maa ngi fi ñëw towards the early part of June 94 so which means ne bi yëngatu bi di am Gambia dafa mel ni man yàlla daf ma jël rek ci ndimbalam ak ci yërmandeem génnee ma rek ku bi am so fii la ma loolu fekka in New York and after ma fly out dem Fort Leavenworth in Kansas City to attend the Command and General Staff College. Okay, so did you go back to Gambia bim jeexee ndax da nga boobu nga toog June googu bi nga ñëw xam nga history lu leer la dafa baax pour ñu leeral ko pour nit ñi jàngee ci lépp lu ma wax fii pour nit ñi jàng rek waaye du de anything personal la dama bëgg pour suñu xale yi jàng of what had happened so that ñu mun a learn from it dafa am soxna si tudda Aja Ami Diba suma mag la moom bro sister ñoom Omar Diba la mooy woon almost like a consul or the charge here at the embassy bi ma nekk ni Washington bi maa jógee nii soxna Ami Diba moo fa new mu bindama leetar ci ndigal yi foog naa ñoom Edward Singate ak jonta bi ñu ne naa delluwaat that was just about a month after the coup they want me to go back comme ni ma ñi recallé ni rek ooma ma wax suma mag yal na ko yàlla yërëm Cheikh Tijan moom retired field force la te dafa yàgg America mu xool leetar mu ne ma I don't trust these people suma mag ji mu ne ma I don't trust these people mu ne ma daal bro I said, I think you should stay here because these were your juniors in the army. Now they're very powerful. And your Gadielu Gambia as a major, some of them were second lieutenants. Because of he stayed in the States, he's highly experienced. Sheikh Faye, suma mat, dega wahi kilifa. Ma toog nag dellu ma toog fi fukki at ñaar bala ma delluwaat. Loolu mooy li xew. So da nga toog commencé di condemn ñu déggal a CNN fekkuma fi waaye dégg nañ ko am ci CNN bi gaay di ñaxtu foofu against the regime nga jiite yëf yi ci liñ jot a dégg am doon ñaxtu against the junta loolu am la ndax amut waaw léegi naa la wax lu leer man suma nature yëfi condemn man bokkuma ci man believuma in condemning okay man dama ko ñëwoon te suma benn mag bu tudda Keba Jallow temps bi maa pare ñi bi wax na ma ne ma waaye yow musuloo bokk ci politique musuloo bokk ci lii yow da nga fi ñëwoon ci yëfi army situation moo taxoon ma gis loo xam ne correct gis nga man yàgg naa stay by the truth dama gisoon ñu rey ñoo xam ne ñu ne dañ leen rey ñoo xam ne dañ ma jege ñoon lool kenn nag ki gënoon a tax sax suma rongoñ wadda mooy Sambejo Sey Jibril Sey kooku daf ma jege ñoon lool ma dégg ma ne ñii foog naa dañ paree yàqal réew mi because these are the best non-commissioned officers of the army ma dégg ne dafa am ñuñ rey mënatuma ko muñ ma jóg looloo ma yóbbu nag towards the CNN yooyu ma wan leen ne lii correctu yëfi rey dañ ko war a stop and man suma boppa sax musuma d'accord in a military coup bi ko xam naa ne baaxul pour Gambia so loolu dëgg la waaye ay ngaa ñaag di saaga ni ko noonu du ma mun a delluwaat musuma yow yaa jiite woon jotaay boobu ci CNN man mënuma koo jiite di man kay dama bokkoon ci koto yi kay ñi ko organise ñu fa man duma woon I'm not an activist xam nga loolu ku ko jiite waaye man dem naa pour wan leen ne d'accorduma ci ñuy rey suñuy mbokki soldat in the army in fact d'accorduma sax ci yu ñaaw yi maa dégg muy am te duma ci musa d'accord te Jammeh mi ak nguuram xamoon nañ ne d'accorduma ci loolu ñoom ni nga ko xamee lañ ko xamee
waaye dafa xam moom xam na suma jikko moo tax mu xam ne Cheikh Omar Faye ci li moo def nii lu mu gëm la man du ma d'accord ci jubadi du ma d'accord ci advantage man yooyu musuma ne te ku xam ndongo Banjul xam ne mbiri advantage ku ñu bugg a jot rek teg ñu ci advantage dinañ pare pour jàkkaarloo yow. Okay. Then how did the change of heart came about? bi ma demee ki nga tax mo after ki nga xam ne moo taxoon man ma fiil ne affaire yi dafa war a arrêté mooy Sir Dawda Jawara ma dem seeti ko Angleterre kiram amoon naa ndeysaan man maa congaan ñoo àndoon suma raka ji bi ma dellu see am na dog yuñ daan def taalube dañ daan daje di def ay dog fii ci Atlanta boo maay dëkk Atlanta man maa ñoom Baye Cham ndeysaan ñëwoon na fi ak yenn African American Muslims di dogal ñaanal président because gisoon naa ne wal Sir Dawda gisoon naa ne mu ngee mag te ñun ñaanuñ yàlla mu nekk ci biti anytime more waaye nag bi ma demee ba gis ne man ki taxoon may jóg di yëngatu pour restore constitutionality koo xam ne moom ci boppam mu ne sëñ daara man maa ngaa dellu réew ma maa ngaa dellu man ca laa dajale suma këyit man pare naa man dew ma woon di xeex kenn man Sir Dawda moo taxoon ma jóg te dama gis ne liñ ko fa génnee foog naa ne warut da awul yoon ma support ko wan ko support man duma politicien man am an infantry officer a trained one for that matter man dama doon toppaloo rek because of Sir Dawda dama gis ne dañ ko néewal doole def loo xam ne góoma woon ne dina baax ci réew bi waaye moom bam demee nag ba ki taxoon ma jóg di xeex xam nga li ma la wax ni sax musuma taxaw xëj na ci rajo wax ko waaye bés la nag pour ñu wax dëgg gi mooy dëgg gi bi ma gisee ne paa bi ci boppam gis na ne gannaaw ay jàmma mag la dafa war a delluwaat réewam ñu jox ko fa ay taranga mu am ñu ko dox man ci laa xam ne ma ne ñoom Kéba man pare naa man eventually I'll be heading back home man ki taxoon maay xeex général bi taxoon maay xeex moom def na reconciliation so lii mooy dëgg gi Pa Ousman nga decide pour dellu Gambia. I remember fully. This is not something that people know, but by the way, Talibe Baila, Joko Dobson, magam di Imam Muntaha Faye di suma serigne. Bi nga pare pour dellu Banjul oncle dang ma call bi nga demee Banjul. Fekk Imam Muntaha Faye mu ngi too fii nii benn information buñ génnee woon Panderi binda ko ne mooy bi ñoo wax ne image Bañes dafa appear foofu ci Fancy Dobson Street bi foofu noonu nit ñi génn ñëw ne karama gi coow li ne kursi loolu Panderi ne that was just a propaganda pour convince Gambian public bi pour joxe attention pour Imam Muntaha Faye yow nga dellu Banjul press secretary lañ la njëkk a xaaya I stand to be corrected, right? Wow. Nga call ma pour facilitate that ma delluwaat back ci correction boobu noonu because maa ngi jaxasoo woon ak Panderi di def suma promotion ak yu bari gars yi dañ daan binda ci man maa ngi promote ñoom Singateek ñu bari you wanted to open that door of communication if you remember am na loo fi wax léegi that is something you told me that day Ngene, you had a meeting with the vice president of the Gambia and she told you the presidents come and go but the country stays. Do you remember that statement? I remember that statement. Governments come and go, but the Gambia will always be there. And that you are being hired as the press secretary of the office of the president and you want to open the doors of communication. Yes. Purma facilitate, you didn't have connections with Panderi. You wanted me to facilitate that with Panderi. Ma call Panderi, aw ma ko ci suba sosu time bobu WhatsApp amut Viber amut I remember. Call Panderi pour jox ko information bobu nonu amuñ ko bima ko defé triwé ma bima tégué ak yow Panderi called ma jox ko information bi be wax ko lolu and he was so eager to write. Then there was nothing like Freedom newspaper. Panderi was writing for all Gambian with Babukar Felecha Minnesota. Panderi yakante wax ak yow munut ko xaar mu send Babukar information bobu nonu before Babukar published it mu send ko All Africa before you know it All Africa published that story Panderi acted like he spoke to you and he didn't speak to you lolu delo wat ma back to liñ waxon ci gannaaw then as press secretary you wanted to open the doors of communication but all of a sudden Pata PJ mu ngi wax ci gannaaw bindat diñu reference ne do ran dem ci yenen radio si you came to Gambian Talents but you were always at Gambia One Radio.
So what makes you shut that door of communication, which you wanted to open and you actually contacted me to facilitate? You wanted to talk to Panderi at the time. You didn't wait for Panderi to contact you. Ba Ousmane man maa ngi sant la yow yaa ngi maa yóbbu through memory lane yow daal yow suma rek lu this is am very la good lu correct gis nga nag ma wax la dara dama te nga xam ko ci man benn yoon man duma wax dara loo xam ne dinaa taxaw fi di la wax lu amul te lépp loo ma wax ne lu amul la naa ko wax rus naa loolu bi ko dama rus suma borom yow li nga wax dëgg la te maa ngi laa gërëm ci loolu dafa wane ne man yàgg naa bugg a jàmma dafa wane ne man Gambia moo ma itteel du yëfi benn nit Saa Daawda yal na fi yàggal lool te wér moom suma rakki papa yi ñoo daan ànda di ñëw dob sin ci kër gi ci jamono yooyu maa ngi koo ñaanal waaye moom interest am wala interest yi former président bi wala interest yi ku mun a doon Gambia is bigger than everybody wax nga dëgga ndik information bi dafa wrong gis nga bul yàkkamti ba mbéj sàmma te xamuloo la moo wëlis bul yàkkamti journalist bul yàkkamti because of da nga bugg a nit ñi bul yàkkamti ba wax loo xam ne amut man yàgg naa ubbi suma bunta kon Panderi man musuma tase moom ci àddina bi musuñoo tase in life Panderi xamut ma man xaw ma ko waaye dama jàppane suma rakka la bi ko dafa am ñu ko jege ñoo xam ne dama xamante ñoom torop te foog naa ne bi mu waxee wax yooyu dama fiil ne dafa waroon a jéggalu because yooyu ay tooñ la te tooñ baaxut if people follow that man maa joxoon Panderi that information yow man nga kooloon and Panderi wrote it time boobu mu ngi amee pen name called Bulfale and he said Bulfale was the one that wrote the story man maa wax ak Panderi yow waxuloo Panderi directly but he was eager to actually publish that story ne yow la waxal bem quote that statement ne the presidents come and go but the country stay whatever you just said Panderi actually quoted that statement ne vice president la wax loolu when you said that to me I explained that to him and that you were willing to open the doors of communication at the time but then Panderi published loolu ne yow la waxal te fekk waxutoon ak yow man la waxal ci jamono jooju waaw xam nga dafa jom goon gi am na yoo xam ne xëj na mu ngi koo def man dinaa wax dara dina am yoo xam ne foog naa ne juumte la waaye man bi ma ñibbee because comme que xamoon naa ground bi man bi ma delloo ba yàlla jox ma te yàlla moo ma yóbbu foofu because ñoom dañ ma laaj ne ma président ne yow loo bugga ma ne leen man rus naa ñëw fii di tànn liggéey ñetti fan Mamboure Njaay mu ngee dunda mooy woon di former secretary general di nekk nit ku baax mu ooma office am mu ne ma ne président ne yow lan nga bugga ma ne ko man rus naa ñëw Banjul di laajte liggéey man dama ñëw pour contribute suma quota waaye nag ma parlaan pour ubbi pour nit ñi mun a jokku door di communiquer bi ko xamoon naa ne loolu mooy njëriñi président ba ak nguur gi communication dafa important waaye nag am na journaliste yoo xam ne soo gaawtoo di wax bi ko da nga bugg a following jaru ko man day am li ma la musuma wax moom time waaye dama bëggoon a ubbi nag doos muy yow muy Panderi muy képp ku fi nekkoon all I wanted to do is to communicate as I said I don't know the fellow I think he does a lot of good job but then why did you choose Panderi at the time though because online radio bari wuñ woon turu Benako was still in existence at the time but Panderi dafa mel ni dafa yàgg xatal nguur gi nag this was in 2005 maa ngi North Carolina time boobu this was in 2005 waaw because man boobu xawma keneen man boobu rajo yi amut man moom mi nga xam ne all Gambian at the time anyway all Gambian la nekkoon time boobu Freedom newspaper amagut dégg la soo di nga gis ne soo gisee sax moom tam ma jublu foofu du dara dama gis ne moom moo isi tuuma gi moom moo tooñ Imam Muntaxa moom moo wax ne Imam Muntaxa moo facilité lii te Imam Muntaxa yëgul ci dara ma gis ne kii mu ngee tooñ ma wax a imam mu ne ma kii day mu ngee tooñ de te tooñ baaxut ma ne xaaral kon ma seet naka laay def pour isi jàmma diggante Panderi ak ñoom njaboot gi because Panderi kilifaam Fafa the lawyer the Fafa Nderi Mbay every time mu ngi ci Imam Muntaxa dafa am famille yu jaxasoo bañu ma nga report dëgga waaye make sure ne sooy report bàyyil sa xel li nga report waaye boobu man xaw ma ko woon te benn tey sax let's do with Panderi ñu continue your engagement with the Yaya Jammeh government you were a press secretary first after loolu what did you become bi ma waxee ne ma
ñu ne yow lan nga bëgg a ma ne ko man duma tànn mu ne ma ok the next day third day bi nag ci la ma Mambure o mu ne ma président mu ne director of press and public relations mu ne leen bismillah ci laa def liggéey boobu te bi ma fa defee liggéey boobu nag def nañ réconciliation yàgg na de suñ maire bi ñoom aji awa jaañ yal na ko yàlla yërëm moom turum Mambure Njaay isi naan leen pour ñu def réconciliation because dañ leen jaxase woon moom moo former président famille Peters mi ngaa dégg nii ñëwoon na waaye moom ku dëgër la moom mu ngi téye staanam de ñoom tix maane yal na ko yàlla yërëm ak nit ñu bëree bëri time bi ma fa nekkee Mambure Njaay under his leadership dafa isi nit ñu bëri pour ñu def réconciliation after lañ ma def Minister of Youth, Sports and Religious Affairs loolu moo ma génnee State House. So nga nekk ci bi nga nekkee State House foofu noonu some of these things yi nga xam ne yow condemn woon nga ko ñene doo dee condemn let me take that back waaye yoo xam ne ñaawlu woon nga ko muy killings yi nga xam ne moom nga wax yow ndax adresse nga yooyu ak régime bi gannaaw already bi nga jógee America am nga a background of rey yi ñoo def ak yooyu noonu ba nga ñaawlu woon ko ndax ci jamono jooju noonu bi nga nekkee State House use nga that opportunity wax nga reconciliation waaye ndax use nga opportunity bi pour jéem a condemn yooyu noonu wala pour jéem a am ñaawlu yooyu tamit. waaye fàttalekul ne. gis nga ñu ne nit dafa def dara ak nga gis Pa Ousmane di ko def dafa ute. gis nga nit dafa war a bàyyi xelam. yàlla daf ñu bindal xel pour ñu use suñ brains doo toog rek dem ci mbedd mi di fetteerlu. loolu benn tey musuma gis léegi nag laa door di gis ay evidence ñu ne lii ma ne subhanallah ñu ne lii xew na waaye ci jamono. waaye bi nga nekkee America uncle génnoon nga di. waaw because of that was allegation bi ne ñii dañ doon wax ne coup ya am. waaw ñii ne coup la ñii ne no it's a counter coup. so they were conflicting reports waaye di moment ne nit dee na rek loolu moo ma génnaloon especially koo xam ne. dafa train nit ñu bari ci army bi. waaw waaye amuloo woon evidence boobu di. jamono jooju amuloo evidence waaye nag dee nañ ba pare comme que dee nañ rek man loolu génnaloo na ma. dee nañ waaye xaw ma ci yan circumstances lañ dee waaye xam naa ne dee nañ. dañ joxe woon body. dañ. body just like comme. xam nga léegi ñu ngi génnee body ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ leen nekk di exhume nii jamono jooju ñu seen body si ndax dañ ko génnee woon. non li ma man xam nga damaa dégg rek time boobu nit ñi di explain ne am na ku wax ne dañ leen suul béréb. waaw loolu laay wax nii ma ne di same principle foog ne moo apply bi nga nekkee foofu loolu nga xam ne déggoon nga ko yow ndax def nga ci benn gestu to noo ne lii lu amoon la wala amut wala to make sure ne convince nga nguur gi ba nga xam ne duñ dugga ci loolu noonu pour affaire yi rey yeeg yooyu. non comme li ma la waxoon man suma liggéey du ma woon justice du ma woon an officer of investigation man dama demoon as director of press and public relations and I've spent there about 6 months. di nga gis ne ci diggante boobu di issue of ñoom Sammejo Sey ak details yi ni affaire yi xewee dëgg man time boobu du ma mun a dem di laajte nañ Sey fan lañ ko suul ak dafa dee yooyu boobu circumstances yi mayu ma woon duration bi ma fa spend ma ne maa ngi def loo xam ne xaw ma ko because details yi leerul waaye xamoon naa ne Sey xam naa papaam te xam naa ne dee na ak ñoom ñi dee ñaawlu naa seen dee. however they die yàlla rek a xam te yal na leen yàlla jégal te yërëm leen mais comme que dee nañ rek man loolu moo ma ekkati woon ma ne la rey waruta am nit ku nekk su defee dara da nga ko war a yóbbu in due process. so mun naa am xëy na suñ gis. waaye daal yow because Sir Dawda dellu na rek at this point you wanted to go back home so da nga put everything behind you and just go and just serve. not only that man awma dara xam nga nguur gi mujjee gi dañ dem into elections fàttalekul ne. nit dafa war a bàyyi xel gis nga coow li lim bari yëpp 96 ñoom Jammeh dañ dem into election Gambian si votal leen in. so man straight away suma line of thinking ute na ba pare secondly man duma politician duma activist man I'm a military officer man training moo ma isi woon America dama ñëw fekkee ma ci boole man dama ñëw rek fekkal lii xew waaye ba Gambian si votalee former président bi ak système bi. man calaa ci génn ba bi paa bi demee after itam ci laa xam ne man duma activiste di nga ku nekk fi la yàlla jaarale man yooyu du it's not me waaye nag Gambian si fàttalekul ne dañ dajaloo vote for a new government so whatever you may say it was overwhelming people of Gambians how about 70 or 72% ñu jëlaat the same people teg leen ci nguur
who am I ne man maa ngi toog Atlanta ne maa ngi xeex ba pare man loolu du suma hobby ku nekk dafa am jaaruwaay man that's not part of my cup of tea pour nekk di activities di xeex yooyu loolu am nañu ko mun mais man loolu du suma laay man daal jël naa suma decision and I think my decision ought to be respected as a Gambian and keneen ku jël decision nañ tam ma respect ko rek amul benn problème. Fair enough. Minister of Youth and Sport lan moo tax ñu génnee la State House. State House. Xëy na loolu Jammeh moo ko mun a tontu di góor. So dara xew danga toog rek ñu génnee la State House. Of course dama toog rek ñu bindama letter ne naa uyu the office of the president. ma dem ñu ne ma president executive directives have been given ne dañ laa appoint so ma ne yàlla jërëjëf comme que maa ngi continuer digle suma réew waxuñ ma ne lii la waxuñ ma ne léeg la ma dem fekk fa suma broda Alhagie Samba Fall ñu def a smooth handing over taking over moom mu dem continuer liggéeyam man ma dem continuer suma liggéey period. So youth and sports what were some of the achievements yoo xam ne ba tey jii su ko Gambia di registered like that people need to know the accomplishments that happened during your time. maa ngi sant yàlla ne ci youth and sports Pa Ousman it was the first time religious affairs ñu yóbbu a contingent to Maka kenn desut kenn stay ci airport ñuy laa feed kenn defut dara yàlla dafa def hajj bi mu free mu dem ci jàmba ñu luye ay avion Alhaji Moussa Ndiaye yal na ko yàlla yërëm moom moo comité bi ñu dimbale ma ak ñoom Buuba Saaxo ñu defar loolu man maa ngi sant yàlla because ministre yi am problème foofu yépp man bi ma ñëwee la ñu ne ma problème yi ñoo am yi ci ëppa mooy yëfi haj bi moo leen ak sil problème yàlla dimbale na loolu sant naa ci yàlla ñaareel man maa njëkk a yóbbu under 20 Canada to the World Cup musuta am musoon na ñoo dem under 17 ak suma broda Samba waaye under 20 achievements yooyu maa ngi cee sant yàlla under 17 bi yàlla may ñu dem Congo we came with a bronze digga NYSS the National Youth Service Scheme bi ma yëngal ko def fa leadership bu ees ñoom Moussa Mbaye boo yi téye may àndaa ñoom ci àll bi ñuy seet tool yi di train youth si nedi ñoom Sirif Gomez amee ko di ko doxal bu rafet presidential international award ñu amee ko di ko doxal so man foog naa ne tey soo laajee ñi ma doon liggéeyal at the Ministry of Youth and Sports dinañ la wax ne sa waa ji time bi mu fee nekka te fàttali na ma rek li honorable Aboubacar Senghor waxoon suma rakka ji bro mu ne ma I don't care how much I stay at a place but what happens really important mooy what have I done while serving over there so man suma record is very clear I integrated a lot man maa boy yi ñooy ànd liggéey suma moto maa ngi fa amee suma bagage suma wàccee liggéey ma change suma suit yi wala lu ma sol suma sport kit utali stadium in athletics bi di dox yëpp di dox youth meetings yi workshops yi di dox so maybe I could have done better but I did what challenges nga amoon naam yan challenges nga amoon as Minister of Youth and Sports and Religious Affairs challenges yi bari na there were lots of issues in terms of religion in different parts of the world especially Bakaw ànd naa fa imam yeeg kilifa yu bari dem pour di tuur ndox mu sedda ci jataa yooyu problème beneen buñ am itam amuñ woon funds pour def li ñu war a def di ko budget bi xëjut ci activities yi ñu bëgg a def and ma jël opportunity bi to thank former honorable minister of finance ku mel ni ñoom Bala Gueye su ma ñëwee fekka ko fa suba teel mu ne ma non suma rak lii ak lii mu ne ma nañ ko toppatoo te kooku su la joxee kàddoom rek demal tëddi ba ñëw di yóbbu boy si ñuy training so resources amut yëngatu bi bari na wax bi bari na so coow bi moo doon gën a bari daan amuñ woon xaalis pour even take care of the other sporting activities ñun football lañ daan gën a def dara athletics mënuñ leen a jox dara volleyball rugby yeneen sports yëpp mënuñ leen a jox dara so yooyu challenges yu mag la woon boo rekoo di religious conflicts yi daan am kii ne moo war a nekk imam kii ne suma maam moo defoon lii boo rekoo undermining yeeg yëf yi naa fexe yi daan am mais I had a good team I had Ibu Ju as permanent secretary deputy I had ñoom Tamsir Manga I had a very strong staff boo xam ne ñoo ma daan dimbale and we did what we could and I wish we would even done better than what we did. Walk us through the Jammeh cabinet. Walk us through the cabinet. In what sense?
Binga neke fofu, how does the Jammeh cabinet operate? Cabinet meetings, how often do you have the meetings? So ngeen toge di am meetings, nakala proceed. Give us a picture. We don't know this. Gambians Yeah, don't. that is true. Cabinet normally comes and discuss Mhm. all the activities of the country, both in and out of the country. Mhm. Ministers are expected or are required ñu def what they call a cabinet paper. Mhm. So tey yëfi xaj bi dama cee def cabinet paper pour wane xaj bi yan airlines ñoo ci bokka Mhm. su fekkee ne Canada bi am na dama cee def so lu xew rek ministre bi dafa def cabinet paper. Of course staff bi ñoo ko dimbale, permanent secretaries yi, senior assistant secretary ñooy gather together and defar di cabinet paper yóbbu ko cabinet. Mhm. So leen demee cabinet ngeen toog, the president is the chairman, ngeen ubbi cabinet. Mostly dañ ko daan ubbi ñaan su ma fa nekkee, mostly he asked me to make prayers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, and people have enjoyed time biñ amoon noonu. But loolu la, then ñu discuss ko, and then moom mu wax ci xalaatam, ministre yëpp wax ci seen xalaat, then ñu jëlee decision on the issue. Whether nag dafa am changes suñ ci war a def, wala if everything is agreed, then the secretary to cabinet jël ko, and we make it happen. You implement ko mu nekk a policy. Yéena yi ñu agree ci ne lii waruta am, ku nekk ñëw wax yéena yi sax ñu ajoon ko ne nañ delloo si waat paper bi, or yu demee noonu la daal Pa Ousmane. So there were times that ngeen lifin yëf yi tànga mu ne ma ne maa moom dëkk bi comme ni ko dee lifine li ma wax mooy fii kër gi benn tibee fi am te maa koo sol. Well, yes, so said Lord, moments happen with Yaya Jammeh. So said Lord, former president, moom ku nekk yàlla ak nim la bindee. He tried to argue his cases, and he made sure that he has the support he needed. He tried to argue and wax ne man lii ak lii dama foog ne lii wala yéen man xam naa loo leen xamul. Dina ci am yoo xam ne nag xëy na du ma ne tey xew na fa damaa taxaw fii wax ko waaye man dama feel ne am na yu ci bari. He tried to argue his case, and he eventually tried to kon ñenn ñi di nga gis seen kanam ne they're not accepting what he's saying. Dinañ wax li war a wax waaye at the end of the day daf dee ñëw mu override decisions yi moom mu isi arguments am, and ñi toppa ci gannaawam very senior people support ko, and then we made it happen. O mu joxe ne nañ joxe mu déglu ku mel ni Koto Bala dafa daan nekka yàllaa ko may ci fi finance yooyu am na ñoo xam ne biñ faa nekka man nekkuma fa waaye ku meloon ni ñoomin Bala, ñoom Maam Bure, ñoom docteur Ndiaye Pacabo yi am ñoo xam ne dañoo nañ wax ñu isi arguments moom itam mu ñëw xëy na gën leen a xam li ñoo wax isi ay arguments. But as the president most of the time dama lay gis ne am na yu ci bari yoo xam ne léeg-léeg mu nangu ñeneen win waaye yu ci bari moom su amee interest ci dara dina make sure ne daal moom moo overall moo win. So is it true that he daf leen daan saaga di leen wax yenn yi, because we've heard ne he actually cussed you guys out, ministers yenn yi ñu wax dara mu gédda leen wala difen ak yooyu loolu lu am la Yaya Jammeh daf daan gédda ministre yi di leen saaga. man de time bi ma fa nekkee yàlla def na moom mu ngee dunda wala am na ñoo xam ne ñu ngi woon a ñun cabinet ñu ngee dunda. Man de musuma taxaw ci suma live ma dégg Yaya Jammeh ubbi kàddu man mu saaga ma. Man loolu. su la saagut yow ndax saaga na ñeneen. musuma fekkee itam fu moo saagee nit xëy na am na. te su ma ko fekkee woon itam dinaa la ko wax because of as I said lii yëpp dañ ci war a jàngee. We are here to not to defend me or to defend you or make Pa Ousmane look good. We are here to give important information to our Gambian brothers and sisters pour ñu xam dëgga. Musuma dëgga Jammeh ekati lame ñama Omar Faye lii. Not only that su dee mooy président itam su dee juróomi at sax magee naa ko foog naa ne xëj na dina ma jox cër boobu ba pare nit koy taxaw di saaga dafa am ay façon yi nitam ñaareel ba itam musuma taxaw dégga mu saaga kenn ndey loolu musuma ko fekkee te yàlla na bu ma ko fekkee. Okay, Minister of Youth and Sports nga nekk faak sa naataango yi ñu toog rek dégg la Murtani loo def bañ génne la oncle. Well, as I said loolu itam again Jammeh mooy isi ansa bi waaye man toog naa nañ ma génne woon office of the president ñu génne ma yóbbu ma dëkk bu ma neex mu mel ni it's a blessing in disguise Mauritanie
ma dem fa Jammeh nag mënut a wax ne reason bii moo tax ñaareel ñu bari ñoo génnee seen liggéey ay na ñu bari ñu nekkoon ministre dinañ ma bear witness ne very rare daal ñu ne mu ne reason bi xanaa mu toog cabinet wala ci télévision bi wax ne lii ak lii waaye binduñ woon any reason. So binduñ any reason as to why ñu génne la as Minister of Youth and Sports? Oh no, amut dañ laa génne rek ne you have been redeployed in the foreign service and you have posted to the ban mo embassy. upa makama neka minister wala nga neka ambassador nono saka murtani ban mo upa makama? No, it depends on. Is that not a demotion? It could have been. Why hanga? Des na yow. It could have been. Why des na nit ku nekkal fan nga muna saaf sa dëkka. Minister and ambassador difference bi xëj na du bari. To tell you the truth, xëj na Gambia ambassador is a very powerful job. Su fekkee ne ambassador bi xam na really li nekk ci taabulam ambassador lu graaw la lu doy waar la. Minister nag ci biir dëkk ba in terms of rank mooy senior ambassador. Why I am telling you, ambassador is a direct representative of not only the country, but he's directly representing president before. Your ambassador talks to the president directly most of the time. That's why ambassadors mostly are appointed by presidents, because president moy said nit mu doylu ko mu def ne man kii dama ko bëgg a béréb. So yes, minister mun na ko uba makama, waaye liggéey yi ute nañ ba pare representation si dafa ute. So feel anything biñ la yóbboo Mauritanie you didn't feel disappointed, betrayed, joxuñ la any reason dañ la wax ne dañ la redeploy rek ci foreign service bi? Yep, joxuñ ma benn reason waaye man knowing suma boppa foo xam ne man expectu ma woon dara expectu ma woon sax pour liggéey ci nguuri Jammeh man maa ngi amoon suma own plans bi maa dem Gambia te loolu am na jaami yàlla yoo xam ne ñu ngi Banjul xam nañ ci dara so koo xam ne expectu pour liggéey ñu def la director of press def la minister def la yooyu man I was a senior person in an army before so man yëfi liggéey musuta nekk suma problème because man féet bi ma am mooy ne yàlla pare na ci suma mbir lépp lu ma am yàllaa ma ko jox doomu aadama munut maa jox dara yàlla daf koo jaarale ci moom rek fuñ ma yóbbu rek mooy biñ ma jëlee Mauritanie itam di ma isi Washington the same thing rek I wish nag ñu bàyyi woon ma Mauritanie because foofu jàmm ji ma fa am Really? Okay. Lan mooy salary Minister of Youth and Sports? What was the salary? Do you mind sharing that with us? Why bro loolu yàgg na de bi ma nekk Minister of Youth and Sports in 2007 it's about ñaata bro loolu yàgg na waaye dama foog ne with allowance sa yooyu xaw ma daal dinañ daan clock close to 30,000 yéenay dañ laa jox moto di nga am access to a cell phone as well waaye man Africell they've been very helpful with my ministry ñoom Badara Mbaye ak yooyu de so man mënuma fàttaleku di exact net waaye dama doon foog ne dina jege boori tatti daal man ko dafa yàgg it's about a decade ago or about $30,000 loolu la I stand to be corrected. Now how much was your salary when you left the embassy? How much was my salary? Yes. No, xam nga ne salary embassy dafa am ay allowances and I wouldn't even be sitting here talking about my emoluments because loolu correct but li ma la mooy what they pay you in the Gambia they send it to you over here and there are certain allowances that they give you and the Ministry of Finance and Accountant General will work out what they call a multiplier loolu daf they add from li nga am su doon Gambian salary rek la doo ci mun a even them being a goodie sax jënd ci dara waaye dañ ko dee multiply because of dëkk ba nga nekk but as I said I don't think it's appropriate for my talk di wax naan lii mooy lii I don't think maybe government mun nañu I stand to disagree with you on that, Uncle. If you are a public servant, you and every other person that works for the government, that work for the people should be able to know how much you are paid. Because you are getting paid through taxpayer money. So you don't think taxpayers deserve to know how much you are getting paid? Oh, no, I think they do. Lima moy buguma wahlu wrong because of Lila Faye Gambia. It's not what you receive here. There is a team bohamne, you're responsible
to do what they call a multiplier on all the embassies to pay them salaries, which differs. So how exactly some of my allowances stay with my family in the Gambia, some are sent to me here, and I don't have the actual figures. I think the Gambians should know, and there are institutions that are responsible to share that information. But you have given us an approximation, a rough approximation of how much, if you could tell us over 10 years ago, how much you were paid, an approximation. You should be able to give us an approximation. I'm here. I think New Gambia Lenywa, and these are information that the Gambian people deserve to know, because you people are getting paid through our resources, and Lulu, is just fair for the public to know. Well, so if you can give us an approximation for the for over 10 years ago, you should be able to give us one for your current position that you just left. Well, my current position is something that it has always been fluctuating, depends on the multiplier. And if I have my way, I don't think I will want to do that. And also, that's my prerogative. Answer to the question. I will respect that for you, sir. We can proceed. So, are you paid in dollars then? The other question, or are you paid in dollars? Oh yes, Ambassador Buneka, deka bumneka si currency deka bobu lañ ko fay. Mok staff am yépp. Oh yeah, li warta nek ben secret dafa am office yoo xam ne ñooy responsible loolu. Why yes, ñooñu ñëpp dañ war a share ak government, because loolu is public information. You go to the treasury, you will be told. Buguma wax rek pour mislead ñu ma déglu. Why yes, gis nga tey man bu ma nekkee Mauritanie, the money in Mauritania is called Ugiya. You are paid in dollars in the Gambia. So what happened is, the central bank sent it. Why then could it change into the currency? Binga hamne more viable for business. Like here, this is the United States of America. You're paid in dollars. Musuma lige Angleterre, why Musnafa them school, deka yena diplomats. Gisnani they were paid in pounds. Gisna amna nyo hamne they are paid in euro. It depends on what is the currency that the embassy operates with. In America, big America, you're paid in dollars, you operate in dollars. Interesting. Very. Well, Lolo amna solo bu baax a baax. So as ambassador to the United States, ngene nakala how were you brought to Washington? Bobit xamlo da nga tok rek ñu ne la dañ la indi Washington. Ak kan mo fa nekkon prior to yow? Bamila, right? No, foog naa suma ma gila de koto Aliou la de koto Aliou Ngom. Oh, Aliou Ngom, okay, wow, before, okay, Aliou Ngom la, okay. Bami nag nekk na fi, man seet si naa ko fii sax, because Bami suñ mag ju baax la. Seet si naa ko fii, Aliou Ngom itam amut morom, he's a technocrat, kooku ñooñu ay borom xam-xam lañ, kilifa lañ. Man dama toog ñu bindama leetar ne liggéey bi nga doon def Mauritanie dañ la fa war a delloo waat. Boobu dama ñëwoon Banjul after 7 years in Mauritania. Man ma talube yi nekk Mauritanie ñu door di celebrate, because I love Mauritania. We love Mauritania because of the circumstances are different. Yoo xam nga Ousmane ponkali naari talube ba yang fa njaboot gang fa sori wuta Gambia lool ba pare Gambian yi fa nekk hundreds of Gambians yang fa di jàng Alquran. So the environment is just completely different, and we have enjoyed. Yéen nga dem ci gétti gëlëm yi gaay rata ci meewi gëlëm yi defal la ataaya xale yaa ngi jàng Alquran. Yang serve the Gambian community. So Lulu was big to me. So in New letter, we started to celebrate. After 24 hours, new oyatma. Mane, wow. Then I went back to the State House. There is a change of heart. And the change of heart is, you've been posted to Washington. So mane, why Washington? Well, this is directive from the president. So bobu mom bente itam waxuñ mané li motax ñuy la yobu Washington wala leneen. Does that answer your question? Yes, it does. The other thing I want to ask you, mention nga ñu bari fi during Yaya Jammeh's administration, dañ dé wax né daf lay jaxase families. Génné ki, génné mag, dugal raka, génné papa, dugal dom ak yoyu nonu. So yo, at any point did Yaya Jammeh take anybody out that you had to replace, and your relation with Koko was smooth? And how did you feel when you had to do that? So di nga gis ne
you're right man nag maa ngi sant yàlla ne ci suma biir njabooti Cheikh Omar Faye loolu dalut ma pour ne génne nañ ma dugal suma raka wala suma mag waaye dégg naa te gis naa ne xew na ci yu bari waaye ki nga xam ne man moom laa replace kooku suma friend la ba pare suma mag la mooy Samba Fall. waaw Samba Samba Fall baj moom laa replace te bi ñoo replace dafa am gars yi jógee woon ci intelligence bi ñëw taxaw so we have to ask them ne ko ma ne leen kii suma mag la yàlla def nag ndeysaan ndongo bi fanaa nuru sekk kenn ci boy yi daal ma ne leen lii jaru ko baj suma mag la bàyyil man maa moom dinañ doxal lu ñoo doxal so ñu def arrangement bi yépp mu hand over to me ñu xam ne du moom du man xëj na time am jeex na fa man itam xëj na suma time jot na comme li ma wax gars yi rek ci ambassadeur bi ñu fi appoint suñ mag ji ma ne leen du moom du man lii yëfi nguur la suma time su jeexee suma time jeex na moom mu ñëw ñu ñaanal ko jàmm Samba itam looloo dox suñ diggante te weekend bu ma nekkee Gambia man maa Samba ñoo dee nekk together on Saturday naan ataaya ak ñoom biir yi ak koto yi nekk foofu so ñu def ko ba mu rafet ma wax driver bi ne ko yóbbul suma mag ji ak moto bi ba mu pare ci yëngatu yi moo def nga soog a ñëw so maa ngi sant yàlla ne defoon nañ ko def bu rafet te xëj na baj mu ngi maa dégg wala mbokka bu ko jege mu ngi maa dégg ne ko Omar Faye lii la wax na leen wax ne wax na dégg. waaw waaye li ma wax mooy yow su fekkee ne amoon nga ko ñi seqa nga kook ñoom soo bokkut ak ñoom biologically sax nga toog am ñu génne ñooñu nga war leen a replace didn't you have any iota of guilt in you? No. Like ne soo sañoon du dem soo sañoon du doon demee noonu. No, like soo sañoon soo amoon have that iota of guilt in you. waaw waaye li ma wax mooy man foog naa ne ci incident boobu man loolu dalut ma because of maa ngi gis nga liggéey nguur luy continuer la ay fi place yi yooyu baax na waaye su doon man daal gisuma ci benn guilt man foog naa ne tooñ naa gaa yi sax keroog di maa ngi leen ko wax ci suma benn waxtaan ma ne leen Nigerian army bi ñoo daan wax ne soldier go soldier come but barak no dey move amut solo yow sa time yi liggéey suñ la ko joxee liggéeyal defal sa best te xam ne yàlla moo amee sa affaire su jeexee nga buub sa bagage delluwaat continuer life yàlla moo amee sa affaire so man maa baj yëpp we continue to have very strong relationship it's just like when I handed over to suma mag yi ambassador ak si gaay fa lañ toog di waxtaan di kaf di ree ñuy def handing over be yëpp ndeysaan ak ndem si yàlla Pa Jallow yal na ko yàlla yërëm so man ak si amutoon guilt awma guilt doo ma ne Samba am na guilt dañ jàppane sa wërsëg jeex na fi go ahead with life yàlla moo amee mbir mi te lu dul yàlla neen la. ok fair enough Washington nga ñëw fi coow li ne kur ñu toog rek gis waa dugga yi ñoom coach Pa Samba ñoom Soxna Salla ñoom oncle Ousmane nga gaay yi toog xëy suba rek gis gaay yi ñoo fële si embassy bi were you aware of that ne did you have any intelligence that they were coming or what non dëgg amul intelligence koro os ak ñoom suma raka ji ñoomin Pa Samba ak ñi fa àndaloon ñoom Soxna ñoomin yaa Sophie ñooñu non dëgg that caught me off guard I didn't know they were coming secretary bi daf ma ne ma rek am nañu laa laajte so how ma woon ne dañoo ñëw suñ ma bindoon I was gonna welcome them te encourage woon naa leen ne leen soo leen buggee ñëw waaye jokku leen ma rek Amnesty International jokku nañ ma meeting naa ak ñoom Human Rights Watch jokku nañ ma meeting naa ak ñoom suma own brothers and sisters duga bin def leen ko ci normal way bi rek naa leen dinaa leen recevoir te dama foog ne loolu mooy woon right that was as a result of seen previous experiences because ambassadors before you had to call the police and stuff on them and ñu ne ok bii xaaral ñu def ne fooguloo ne seen previous experience moo tax ñu am yaakaar ne yow it su ñëwoon si yow doo nangoo ñëw doo nangu pour open sa doo si dëgg la you're right mun naa am seen previous experiences moo tax nag am na bu ñu doon jàngal time bi ñoo nekk ci service bi never assume gis nga assumption lu doy waar la so ñoom dañu waroon a try rek jarutoon pour ñu assume but yes di nga leen nangul lay bi itam ne seen previous experience moo tax ñu ne kii su ma raka ji xaaral ñu betta ko rek suñ ko contacté sax du nangu because of
su nangoo rek he'll get in trouble with Jammeh waaye man gis naa dégg naa ne am na ñu lose seen job fii in Washington is because dañ meeting a Amnesty International ñu boole leen waaye man I was just ready to do my job te xam ne yàlla moo amee suma mbir suma meetingee ëllëg ñu daxama ma buub suma bagage Gambia ñun ñëpp a ko bokka kenn nit moomu ko ma dem toppatoo suma soxla but I did it te alhamdulillah kenn musuta ubbi gémmiñam sax ne ma including former president ne ma lu tax nga mita Amnesty or lu tax nga mita Human Rights Watch. So you reported those things are Human Rights Watch ak Amnesty meeting so you don't go report. Oh, they know. You have to write to your foreign ministry. Foog nga binda foog nga binda sa foreign ministry ne leen ma ne tey de Amnesty International ñëwoon nañ de ñoom ñu ngi lii waaye maa ngi leen wax ne ñoom itam nañ wax lu baax yi Gambia di def buñ concentré ci yu bon yi rek dëgg la am nañ ay mistakes waaye nañ ñu wax itam ne def ngeen lii soo ma wax leen and they appreciated it. They are bentay I am in touch with them. They send me emails to check on me because dama leen defal loo xam ne musuñ koo am te ñooñu itam blame ma leen woon because ñenn ñi they were worried da ngaa meeting nga nit ëllëg ñu boole la Banjul before you know it ñuy laa jéem a embarrassa yooyu so waaye man I just did what I was going to do because dama xam ne loolu moo gën ci Gambia foog ñu waxtaana ñii to explain Gambia ci lim nekka that is a young democracy. Gambia is a small country. So ko buggee compare fu mel ni America ñu am independence ay 1770 ñaata du mun a dem and they understood where I was coming from. We needed to dialogue and I opened up that avenue of dialogue with them and it worked in some ways. Well, Gisna Lulu, actually we saw the videos and you were very mature the way you handled them, definitely. You kept your calm and you told them the regulations as to how they need to follow and you opened up wax leen ne ñu la fii suñ kër la ngeen leen waaw seen kër la dalal leen ci jàmm ak salaam. So what was the outcome of that meeting? Because boobu coow li ne kur de gars yi dañ la video live dugal ko. I remember gars yaa ngi woon foofu noonu coow li ne kur. It was all over on the internet and they had victory so far. It was one of like a step ahead for them. How did Jammeh receive and what was the outcome of that meeting? Na degala pa os nit ku nekk respectal opinion am léegi yaa ngi wax ne a victory maybe that's the way you saw it. Victory of what? Lima wax mooy I think as Gambians they have the right pour ñu ñëw musuloo gis ñu video Amnesty International de man maa ñoom te meeting nañ ay yoon musuloo gis ñu video Human Rights Watch de ak yeneen organisations yoo xam ne bari nañ so ñëw ci embassy di video li ma leen wax mooy ne I don't think what are you trying to achieve? Why these are our brothers and sisters. Gannaaw ay jàmma ñëwoon nañ ma suma mag yi ak ñim àndal ñu d'accord pour dugga si ma ubbil leen ma dem tooga ñoom ne leen waaye bro soo leen buggee ñëw da ngeen maa yëgal kër gi ñoo ko bokka waaye man ngeen dénk affaire yi mu ngi ma fekk maa ngi meeting nga yeneen yooyu doo mun a def loolu amul benn embassy booy def loolu ci àddina bi nit ku nekk nag bul suñ la ubbilee saal bul dem ci cabinet am na yoo xam ne yëfi nit so I think ne waxtaan nañ ko man maa ñoom gisee nañ dama dee gisee ñoom ci dajee ñoom waxtaana ñoom and ñun ñëpp def nañ suñ mistakes and we just have to learn from them and move forward. But on your part, what happened with you and the administration, the foreign ministry or Jammeh ak yooyu naka la fa taajoo woon after that meeting? li ma la waxoon rek mooy ne tey itam maa ngi laa wax ne kenn musuta ubbi gémmiñam ne ma lu tax nga meeting nga dugga I think they trusted my judgment uude bi nim la gisee la laa owalee man Gambian la te man duma xale bu ndaw my brother xam nga am na ñu bari ci ñooñu maa leen njëkka ci àddina féetee leen mag so man duma toog di def suma liggéey nga bugga maa micromanage man duma façon ngi nit kooku I am very am na ñu ñàkk seen liggéey prior to yow di because of meetings they had with some of those organizations waxuma la Amnesty sax waaye dugga of course. So don't you think you also stood a risk? What is different with you? Lan mo utee ci yow ak ñeneen ñi. Loolu laa wax ne la mun naa am ne it depends on the leadership ñi la jox job bi su leen neexee ñu jël seen liggéey su leen neexee ñu bàyyi leen seen liggéey man I am ambassador my judgment should be respected and should be trusted su fekkee ne óoluwuloo ma man lu maa def kon nga génne ma fa ma dem delluwaat toppatoo suma soxla waaye doo ma mun a jox liggéey ba pare bugga maa wax every day lu maa def ma ne la man duma façon ngi nit kooku I am very polite I am very calm mais am na loo xam ne ci àddina duma ko nangu foog naa ñi ma jege xam nañ loolu ci man I can be mun naa nangu lu bari mais yàlla sutura na ma ne
I think the leadership trusted my judgment. Ñu ngi yëg ne maa ngi meeting yooyu yëpp waaye kenn musta ubbi gémmiñam ne ma lu tax nga meet Duga lu tax nga meet human rights lu tax nga meet amnesty, because I felt that is best for Gambia. We have to meet them and explain our own side of the story. But when Duga approached you, they raised some concerns. Did you forward and channel their concerns to the administration? Oh, of course. When they raise concerns, what you'll do is you forward it to you cannot forward it directly to the president in charge. That's not the channel of communication. You have to forward it to your foreign ministry. Te lolu du ñom rek, even Amnesty send report yi nga xamne book la ñom at least 2 pages rek lañ ma bindal, mais am na ñoo xamne ay book la dama door ben covering letter rek jox ko ñi nga xamne ñoy di appropriate authority. Interesting. Interesting to hear. So it's good to know some of these things and how it operates over. So you send it to the ministry, and did you get any feedback or any response about this correspondence, especially you know? No, dinañ la acknowledge ne la jot nañ li nga wax te dinañ ko forward fele ci kër gu mag. That's it? Yeah. So you never got... Amnesty will request to go to Banjul and Human Rights Watch. Have they been to Banjul? This nga ku nekk da nga am level. Man am na nag foo xam ne man itam suma welcome foofu la em dafa am fu ma dee em jeexal ci because loolu mooy suma liggéey as ambassador. Man suma liggéey du nekkaat Banjul di toog di dal. I stay in the United States and take care of where I am. Wax naa leen liñ ma war a wax suñ ma soxlee dinañ ma ooyaat suñ amee ay questions dinañ ma ooyaat waaye organisations yi dañ dee dem Banjul after dañ dem Banjul du benn du ñaari yoon pour di meeting ak government bi ak justice yooyu so is a pausman so ma munee baalal dama bëgga recognize a few people ñoo xam ne xëj na xale yi musu ñoo xam ne serve nañ as our foreign minister in the Gambia. Can you allow me for 30 seconds? Go ahead, that is very welcome. In 1965 bi Gambia amee independence ki njëkk a taxaw nekk foreign minister Gambia mooy suñ paa bi kilifa gu mag sa Aliou Badara Njie Alhaji Aliou Badara Njie. Very good. I'm loving of this. Go ahead. This is history. Go ahead. ñu ko delloo njukkal di ko gërëm dafa taxaw waxuma vice president sa waaye moo njëkk a nekk foreign minister pour Gambia in 1965 ki ci toppa mooy Assane Moussa Camara moom paa bi moo jël from 65 to 67 Assane Moussa jël 67 ba 74 after the third minister of foreign affairs ku musa serve Gambia ñu njëkk a serve Gambia mooy His Excellency Lamin Kiti Jabang nga jógee fa nag pour ma cut the time short dinaa la tuddal ñi nga xam ne serve nañ from there on Alhaji Omar Sy ñoo ñëpp dañ leen delloo njukkal Gambia is saying thank you for your service te lii yëpp Gambia ni dañ ko war a xam because of history suñ xale yi dañ war a build up their history for the future so that they can compete with the rest of the world and knowledge is power. After Omar Sy suñ koto Bolong Sonko serve na Bless Babukar Jaañ or Babukar Bless Jaañ suma mag ji Bless Alhaji Omar Njie Momadou Lamine Sidat Diop Sidi Moro Sane suma mag ji Koro Musa Jibril Bala Gueye Lamine Kaba Bajo Balla Gaba Joxumpa Action Man Crispin Gray Action Man suma mag ji Mola, bobu am na story anyway maybe we'll keep it for in wa inna masha allahu am na léeg-léeg mu ko dara ci Quran bi rek interpréter ko noo xam ne du doy waar la but bobu also is for another day waaw suma mag ji Balla Gaba Joxumpa Crispin Gray Johnson ndeysaan Dr Omar Touré ko nga xam ne dafa làkk arab di làkk anglais di làkk français kooku yàlla mayoon na ko Ousmane Jammeh ambassador Tangara bi nekk New York yàlla mus na ko def foreign minister suma raka bu baax la Mambure Njie Susan Wofa Ogu Dr Abubakar Senghor nga xam ne kooku hafiz la is a scholar ak soxna si fa mu nekk bala honorable Ousseynou Numukunda Dabo di ñëw
honorable Nene Magdul Gay kuma dimbale la kuma support la bima fe ñew man itam ma support ko we have supported each other nit ku baax la honorable Nene Magdul Gay moom itam saaf na ñii ñoo saaf as honorable ministers of foreign affairs depuis independence ba léegi baax na pour xale yi xam ko Ousmane. jërëjëf oncle foog naa loolu lu am solo la pour ñu xam ko yéen a ngi déglu face à face with Sheikh Omar Faye, former Ambassador of the Gambia to the United States. His service, he just got recalled a while back. Why waxtu baak ñoo jàmb si oncle gannaaw bi nga xamee ne nekk nga Washington State Department, how was your engagement with them? Gambians yi dem ne ñaxtu foofu ñoom am na yoo xam ne ñu ko doon joytu ci Gambia ak yooyu. How did you play that? State Department have been very helpful, Pa Usman. Kudos and thank you to Ambassador Linda Thomas Greenfield, who was the Assistant Secretary of State for Africa. Ambassador yi nekk fii jóge Africa yëpp mooy woon suñu kilifa waaye moom dafa am a passion and a love for Gambia because dafa musa saaf in those days. Ba pare nekk na Ambassador of the United States in Liberia as well. Kooku ak staffam dimbale nañ ñu torop suñ téyewutoon lu bari dina xew waaye maa ngi sant yàlla tey di wax Gambien yëpp ne fuñ gis ku tuddal Linda Thomas Greenfield koo xam ne yàlla tax rek mu bugg a Gambia dafa taxawal Gambia biñ demee ba ñaari dëkk yi egga ci level boo xam ne doyoon na waar waaye time bu ma fa demee rek ñu tëju waxtaan li ñoo waxtaan lu mun def na ko ba yàlla tuur ndox bu sedda Obasanjo former president Obasanjo sax yónni na ko Gambia pour mu dem wax ak nguur ga ne leen def leen ndànk yu bari xew na yoo xam ne mun naa am du waxi rajo so Ousmane State Department dëgga support nañ Gambia respect nañ Gambia te maa ngi leen a wax ne am na kilifa guy ñëw te óor na ma ne kooku ak experience am doomi Gambien bu baax la mag la he's an elder statesman dina wóor fu mu dem Washington dinañ ko ne ko ambassadeur wax nañu sa affaire mu continuer di dimbale Gambia te ñu xam ne Gambia dëgg la dëkk bu tuuti la waaye dëkk bu am njëriñ la te America respect nañ Gambia nguur gëlee suñ defoon liñ war a def relationship bi mun naa am dina eggi foo xam ne sax kenn du ko foog am na yu bari yuñ bëggoon a def foofu waaye ndeysaan nattu biñ amoon rek yàlla nattuñu te lu bari li ma laa wax ni xëj na honorable nee na mag tool dina ci xam dara ñun ñëpp dañ daan ñaan pour yàlla def jàmm rek mais yàlla sutura nañu daal so suñ diggante State Department Pa Ousmane it's always been very fruitful, the relationship between the Gambia and the State Department and the US government for that matter. I think they love the Gambia, they appreciate it. Okay, Malajla uncle, you have no iota of guilt working for this government until this day, regret or working for the Yaya Jammeh government? I think it's the opposite. Because of suñ amoon man ma nekk fi baax na torop as I said am na yu bari yoo xam ne man jaar naa fi wala teg naa ci tànka wala am na nu ma ko defee mun naa am looloo taxoon yàlla def ma jógee Mauritanie ñëw America waaw mun naa am xëy na yu bari eventually dinañ ko mun di share xam nga interview bi is one off doo mun a wax benn interview ne diñ ci wax yépp am na yoo xam waaw am na yoo xam ne itam lu Gambian bi am xaqa dafa am loo xam ne secret réew boo xam ne dëgg benn réew bugut nga toog ci social media di ko wax waaw benn rek loo xam ne dinaa la ko wax loo xam ne dama la koo jox cadeau mooy ne tuuti ñu close embassy bi nekk Banjul US embassy bu nekk Banjul boobu nag amoon na time demoon na ba ñu bari yëg ko soo ko nekkaatut secret waaye dama laa wan ne la su yàlla defutoon sutura ni ko noonu ma ne gaay soo leen defee loolu suma mbokki Gambien yi dañoo dem ba yeneen dëkk yi di uti visa waaye loolu dina métti di students yi naka la ñoo jàngee ñi feebar naka la ñoo fajee ñu bugg a seet ci seen njaboot yi holiday naka la ñoo ñëwee gaa yi tëjuwaat waxtaanee ci seen biir ma ne leen Gambia dëkk bu ndaw la foog ngeen liggéeyee ñun yéen a ngeen liggéeyee yeneen dëkk yi foog ngeen liggéeyee ñun ñu waxtaan so loolu benn rek la out of maybe a dozen so guilt mënu see am I think it was good ne I was here
and also remember Pa Ousmane man naa yàlla njëkk a baaxee ma jënd fi foo xam ne duñu fayati gam seen tax suñ taxpayers yi duñu fayati luwaas $9,000 so man kon baaxoon na ma ñëw fi maa ngi sant yàlla ci loolu bu baax yenn yi nag dinaa daan gis yoo xam ne dina am lu mën a xarit mais addina moo demee noonu duma ko oyee gil sax. Did you and your fellow ministers or ambassadors talk about these things ngeen waxtaanee ko ñaaxtu ko mu naqari leen ndax niñ ko waxee rek jamono Yaya Jammeh ku nekk da ngaa ulti sa morom kenn xamut kuy óolu kenn ndax am na ñoo xam ne da ngeen daan mun a am ay waxtaan am ñoo xam ne daal sa confident lañ nga waxtaan ak ñoom I mean ngeen share certain things did that happen? waaw loolu am na ñoo xam ne gis nga man yàlla dimbale na ma ne am naa itam foofu a good relationship pour amoon naa relationship bu baax ak ay ministre Abdou Koli maa ngi cee jëlaale opportunity pour tànk ko moom moo nee na mag dool yëpp because of bi ñoo jënda property bi ñoom tam ñu ngi woon behind the scenes di def seen best ak Ablaye Diallo mooy woon di Pam Sek benn boy bu ndaw bu dëkk Bakaw dégg naa ne delloo nañ ko ci liggéeyam and I was so happy Ablaye Diallo kooku mooy woon di brain behind looking for the funds to buy this property so nit ku nekk su defee lu baax Gambian si war na ñoo xam li ñu def ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen a tudda ñoom ñëpp because of time bi duñu ko may waaye am na friend colleagues yoo xam ne óolu nañ sa caractère óolu nañ sa integrity xam nañ ne du nit koy dem di wax te suma daaneel dinaa wax loolu pour Gambian yi bàyyi yëfi undermine yee gor yi waaye loolu mooy last statement si mais am na suma xariti ministres yoo xam ne yes they were concerned te léeg-léeg sax ñu ne ma sa waa ji nii ma ne leen lu tax ngeen a wax ne sa waa ji yéen a ma fa jiitu di so waaw am na ñu bëri they were concerned in ko suma waa ji yéen daf ñuy jékki-jékki rek def yoo xam ne da ngaa ne subhanallah waaye ñun what we did is we continue to pray and we continue to represent the Gambia moo tax State Department dañ ma daan wax ne ma you have a very difficult job ma ne leen dëgg la suma collègues yi loolu lañ ma daan wax ñu ne ma yow sa liggéey bi métti na de ma ne leen waaw waaye su neexee yàlla Gambia na dem ci kanam ma mosal la benn boobu. jërëjëf Mr Faye waxtu baa ñoo jàmbu si ma indi la ci election si you were out campaigning for President Jammeh we've heard you on Gambia One Radio so amoon loo bugga du dem de ndax dang ma dégg maa ngi campaign fan in America or in the Gambia. On Gambia One Radio, you were there talking, like you were always on Nyom Malik Baisen platform. They always interviewed you, and you talk and said, sang praises of President Jammeh, the accomplishments and achievements of the government. And if you had it your way, I stand to be corrected. Wouldn't he still have been there? If I had my way, that Jammeh didn't make a president. And your wish, wow, election fee. No. I mean, Daniel Yaya Jammeh. Man dama bokk ci nit ñi nga xam ne man dama believe in 2 terms. Man dama believe in term limit. Man duma nit kuy bëgg pour nit nekk there for too long. Why not? But then why did you continue to serve? Because your serve got over 10 years and 2 terms is more than 10 years. So if that is the case, then why didn't you actually resign or say I was going to leave if you believe in that principle and philosophy? The Gambian people's opinions and will always override an individual. Man suma gomé lolu as Sheikh Omar Faye. Te Gambian yi dem sanu Yaya Jammeh luma ci mun. Fair enough. No man lu leer la waaye dama la wan ne nañ wax ko nag te nañ waxante dëgg. My brother, ñu bari wécceeku woon na Gambia de man dëgg rek laay wax. So man dama amee record si moo tax ma wax. Dama amoon record si. Call it the education bi. The health sector. Mun nga ne am na lopitaan yu bari amuñ li amuñ lene that's fine. Waaye dama la wan ne man I believe ne ñun bi ñoo nekk Gambia before 94 ak 2010 2012 dëgg amoon na jamono Gambia soo fa duggee gàcce nga am ñun dañ daan invite the Senegalese basketball team College Saint Michel and Sacré-Cœur am na ñu maa dégg ñoo xam ne de seen alumni yee Gambia high school yooyu dañ daan invite suñ mbokki Sénégal yi Dakar ñu ñëw basket ci St Augustine's time yi Fada Goff suñ amee pare guddi duñ am fuñ leen yóbbu because dëkk baa nga lëndëm bari ay pax bari yoo tilim waaye dëgg amoon na jamono boo xam ne man I'll be proud pour ma jël suma benn mbokki africain dugal ko Gambia dawal ko Kairaba dawal ko ci Coastal Road bi dawal ko ci Sénégambia area gis nga nit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu digal ne nit bul ko bañ
ba waxal ko loo xam ne amut nit bul ko bugga itam ba égal ko ci maqaama mu xam ne eggul ko man dafa am yu ma gëm man du ma wax nit loo xam ne amut du ma façon nit ko waaye man I believe ne Gambia change na lu bari so lu ma taxaw pour wax ne Jammeh def na lii ba àddina tukki dégga googu du musa jóg ci man waaye nag dafa am yeneen yoo xam ne moo ñëw jaxase mbir yi ngaa dégga nga dégga ne deret tuuru na fii kii dee na fii kii missing na fii yooyu nag soo ma tabaxaloon àjjana sax ba pare yooyu am soo moytuwul di nga am problème because yooyu man duma jege yooyu duma ci bokk. But then if you build those roads and you have all that infrastructure, why at the end of the day, nit ñi ñeme ñuñ pour génn pour dem ci place yooyu pour def yenn yi what's the use of those things? loolu laa wax nag àddina noonu la tëddee rek waaye foog ma wax la ne la loolu gis naa ne yokku na from before 94 am na loo xam ne gisuma ko fa woon bi ma delloo Gambia after staying in the United States for about 12 years loolu nekku fa woon. So, some of those, all that credit would not go to Yaya Jammeh because today infrastructural development bila. For the Gambian citizens, especially in abroad, have been doing a lot as far as building the infrastructure, investing and doing certain things. Fundoh amuton ñu def ni jengu xicca fa ndox fu courant amuton ñu def ni jengu xicca ko be indi ko fofu nonu. Would all that credit go to Yaya Jammeh's government or administration? It goes to the government and the Gambian people. Musuma ko jox mom personally rek li yëf yi réew la. Bor bu set ma wax ko réew moo ëpp benn nit. Waaye nag Pa Ousmane mooy woon coach bi. Su team bi winé fokk rek di nga ne coach bi def na lii ou coach bi defut lii. Non nañ waxante dëgg rek. Fair. Now you as ambassador gis nañ nga jaxasoo Gambian community bi suñ amee events around the US you were invited ngay attend. Have you ever felt threatened or have you ever been bullied or attacked or harassed by individuals or groups of individuals while you serve as ambassador to the United States especially? Man day dëgg maa ngi sant yàlla de li ma Imam Sakho waxoon bi ma fi ñëwee visit ma ci embassy mu ne ma ci nit ñi lañ la yónni te kon foog nga dem ci nit ñi. Uude nam la gisee na la owale man ñëw ma fi pour xeex dama ñëw pour saaf Gambien yooyu ñoom laay saaf ñoom xam nañ ko nit sooy saaf nag du ëlbateku di dal sa kaw ñoom ñëpp dama dee nekkaa ñoom on di téléphone bor bu set ñii ñu ngi am immigration issues ñii ñu ngi bugg a tukki ñii seen doom yi ñu ngi leen téye ñii soo ñooñu ñu ngi gis ne maa ngi leen a saaf soo ñi ci biti xamuñ waaye ñi ci biir xam nañ soo ñooñu duñ dal suma kaw because they consider me as one of them doomi Gambien la te Gambia ñoo ma fi isi te biñ ma isee rek dama dem jaxasoog ñoom te man tam nag benn ku ñëw pour bugga maa songa yoo xam nga ne Pa Ousmane dëgg la yaa ngi ci barbecue yooyu waaye xam nga ne bala maa songa di nga ko waajaat. ab ponkal nga daal maanaam. man maa yow rek ñun ñaar rek ñu tase rek. I know. waaye nag yàlla dimbale ma ñun time ndongo Banjul boobu passé na. léegi sabab waaye yàlla sutur na ma daal de jàmm rek laa ama community because they know what I'm doing because Gambian yi they are very smart people dañ gis ne kii ba mu fi ñëwee benn tey ñëwul di ekkati mbaga ne man maay lii kii Omar Faye ma dëkkoon Halfdie la suñ nit la ñun ñoo nekk Sénégal sins ñoo daan nekk ci Halfdie bi nekk ci ndongo yi di topp di dal so duma def loolu daal man I will never turn against my people I will want them to reconcile because we are good people. Jërëjëf uncle you're the first Gambian ambassador to actually ask former President Yaya Jammeh to step down. That must have been a very tough decision there. I'm gonna Pa Ousmane, you're very right. Waaye li ma dimbale mooy benn ma wax ko nit góom la mbiri yàlla la. Because dëgg su ma ko wéyoon su ma yàlla bàyyi woon ma wéy option si. Mun naa am xëy na dinaa ci egga waaye dina difficult. Because you're talking about being fired. You're talking about being evicted. You're talking about saa yi dafa amoon doole bari ay pexe bari ay moye. Mais man yàlla moo ma guide ne ma. Stay with the truth. Wallahi suma yàlla joxoon xalaat ma xalaat yi yëpp ak suma yëfi famille ak suma doom yi ak mun naa am xëy na ma waajaat ko. I'm just telling you, being honest. I think it was divine. I think it is to show who Sheikh Omar Faye is. Suma maam nii la taxawee woon ci Banjul. Paa yi kilifa yi nekkoon Banjul nii lañ daan taxawee su dëgg jotee dañoo jóg wax ko man tam yàlla dimbale ma rek jëluma benn crédit yàlla xam na ne
bi ma ko def xalaatuma ay liggéey ak xalaatuma baroog dëgg yooyu ñëwutoon suma xel man maa ngi jàppane Gambia is at a crossroads. We are almost getting into a constitutional crisis. It's a political impasse. And I saw what happened in Liberia. So ma ne look waa ji nag foog naa ne jot na pour ñu wax ko ne ko doy na gis nga góor rek la mun a nekk so lii moo isi mbir yi yàlla defal ma ko mais mbiri yàlla la Pa Ousmane. But then, Yang Mawahne, it's a previous correspondence. You always could not write directly to the president. How comes this one? You wrote directly to the president. You addressed the letter to the office of the president, or was this personal? This wasn't on behalf of the embassy. Dëgg la dafa am correspondence yoo xam ne sax léeg-léeg. And then I stand to be correct. Dafa am correspondence yoo xam ne. It's a previous correspondence. When it affects you and the president. When it affects you and the president. Comme suma ko bindee pour wish ko yéen ay independent mun naa am ma jaarale ko foreign affairs waaye am naa di prerogative pour send ko directly. Wala moom mu soxla fi dara wala ñu am yenn soxla man maa moom ñu communicate directly. Boobu nag bii nag ci yooyu la woon. It was Sheikh Omar Faye as a Gambian. Ma gis signal bi ne it's dangerous, it's a dangerous path. Then I talk to him directly. Boobu bugguma ci benn third party boy. Boobu Fasa la comme niñ am tey rek. You got the letter? It was an open letter. You sent it. It was published online. And we all got it. But then did he get it? Did you send it? The rest assured. Man laa waxal dara nag ci former government boobu. Nee na maire buy jaay gerte saaf si mbedd sax su bindee leetar waa ji daf ko dee bëgg a riib looloo ko dimbale woon pour mu xam lu bari ci Gambia. Mu dee tan xam lu de xanaa mu def maa tey. ñàkk a tontu waaye dina ko gis. Oh non yeneen su ko neexee mu tontu waaye ñaareel itam ku baax ci tontu leetar la. Man xam naa jaami yàlla yu bari yoo xam ne musu ñoo foog ne dina leen tontu. waaye daf leen tontu waaye xam nga Samba mun a féey ñu ne takkal leen ma lankaar doomu aadama bu nekk war nga di ko moytu. ñun def nañ liñ mun pour wan ko yoon bi waaye you can take the horse to the pond. Or you cannot force the horse to drink. He was president moom la nit ñi tànn am na fu ma mun a ema moom. That is waaye daf fair. dee jot leetar yu bari te daf dee tontu. te ñi ko jege yëpp xam nañ loolu ci moom. So sa letter bi yow this particular one he got it and it triggered the reaction. You recall that? Surprise. Moom su déggee ma wax. Billahi dina la wax ne man xam naa this guy moom xam na ne man duma dee nekk di toog di dal. Man dama fonk suma liggéey te dama saaf ku yàlla jiital. Ambassador bu ma nekkaloon Mauritanie. Man maa ko jiitu woon ci army bi. Muy nekk one of the best Gambians ñu ma musa taseel. Ambassador Mamadou Badji. Nekk nit ku baax with a very high moral standing. Maa ko senior woon ci army bi. Waaye dama ñëw Mauritanie mu nekk suma boss. Waaye dafa mel ni moom mooy woon président bi. Man that's the way I operate. Man I don't undermine. I don't play double game. Man dama xam ne mbiri yàlla moo amee mbiri. So moom su déggee ma wax dara dina xam ne góor soo moytuwut daal moo fa jaar. Because moom xam na ne bokkuma ci yëfi njuuj njaaj yi toog di dal. Man I just tell you what I believe in. I may be very polite, but I'll tell you what I believe. That's just my nature. So buñ la recallé lu tax delluwuloo ba tey jii yaa ngi in the US when Jammeh recalled you. waaye xam nga recall pour ñu gën a éduquer itam suñu xale yi recall dafa am process dafa am loi boo xam ne moo tënka diplomate si Gambien si yëpp. It's called the Foreign Service Regulation. Foo naa ne bu ma mujjee woon a gis Mamboure Ndiaye moo jiitu woon pour ñu binda ko bi moo nekk foreign minister xam naa ne update nañ ko fi mu nekk. Dafa am process bu mu la war a yóbbu moo tax dañ la day jox 90 days pour nga def li nga war a def pour nga am ticket pour nga toppatoo sa njaboot ko da nga am ay doom ñeneen ñaa ngi dem school so process la duñ la mën a record rek nga demee noonu dafa am process. ci diggante boobu nag ci lañ ma reinstateaat ci diggante boobu after ñu recolaat ma so maa ngi ci process bi te incha allahu maybe léegi li ci des bareetu and I look forward to daw delluwaat seet suma mbokka Banjul seet suma mbokki Gambian yi and dem enjoy tuuti back home seeti waat bi ko géej naa kër tuuti. Anyway
Barrow came and wow, a lot of people said you did that because you wanted Barrow to endorse you because xam nga ne Yaya Jammeh jeexal na. Am na ñu ko binda si comment sax ne amuloo woon choice, amuloo woon option. You knew Yaya Jammeh was finished. And staying there would have just added flame to the fire to you. The little endorsement you now have, sir, and people hailing you as a hero, you would not have had. What's your reaction to that? Wow. Imam Muntaha Faye ci Lawyer Dabo ak ñom sen pour ñu dem wax ak Lawyer Dabo on your behalf or Adama Barrow so that they can actually retain you in Washington or at least dafa am wax yoo xam ne gor moomu ko. I mean yéen man su ma ko déggee just hearing it daf ma dee rusloo man ma yónnee ci nit man ma yónni Imam Muntaha kilifa bu mel ni Imam Muntaha nga xam ne dafa amoon relationship ba ñoom Ousseynou Dabo may ko yónni pour toog Washington loolu ki ko wax daf ko war a tuub weeri koor jot na kooku daf apologie bu mag ko sof mu ngi wax loo xam ne xamu ko sax man rus naa loolu man duma façon nit kooku di yónnee yu bari wax nañ ko even bi Mamita Jammeh sax naan Muntaha moo ko dox moom yëgu ci dara nit ñi dañ koo tooñ rek nit ku baax la fo naa dañ ko war a bàyyi mu ngi toppatoo liggéeyam di toppatoo diine di toppatoo njaboot gi di dimbale Gambia in different ways yoo xam ne ñii yëg ne ñii yëgul waaye ki wax loolu juum na maa ngi advice itam suñ gaay balaa ngaa wax yenn nga bàyyi sa xel bu baax loolu musuta am te loolu ku ko wax maa ngi ko yëgal ne tuub na Alhaji Ousseynou Dabo xëj na mu ngi koo dégga man maa yónni nit man maa ngi saaf Gambia depuis 1981 government bi kañ la ñëw man su ma ko defee sax yàlla mere ma su ma defoon loolu Allah subhanahu wa ta'ala will be mad with me and I don't want Allah to be mad with me man duma façon nit kooku ñi ma xam nañ ne man dinaa dem di yónnee ci nit yow yàlla moo amee mbir yi man laajuma yàlla may laaj nit so please waxal kooku ne ko wax ko ne he need to apologize for that allegation. Yeah, but if you didn't want that, why did you continue to take the position when Barrow recalled you to get back to Washington? Because Yaya Jammeh recalled nala. So bila Barrow oyate for in the Wadla Washington, why did you take the position? Well, you danga fatene Gambia mandama ci boka. Danga fatene Gambia kenn nit momu ko. That's right. Man amé Gambian man dama reserve the right. Xam nga ñaata xaalis la Gambia spend pour train ma. Depuis 1994 at Sandhurst, in Nigeria, in Pakistan, in different places around the world, but America ci mujjé. Man Gambia interest moment zero. It's not about Barrow or Jammeh or Dabo or anybody. It's about the Gambia. That's Sheikh Omar Faye. Man duma de di la yifi personal. Man Gambia la gis, and that's what made me to command infantry companies in the army. That's made me to be a humble Gambian. And ma tànk Gambian yi nekk fii yépp man duma façon nit kooku Barrow xam na ma xam naa ko wala ñoo ñëpp xamante ne Gambia dafa tuuti man duma koy def yooyu man I served my country and I thought the Gambia needed me here and I did what I could for them léegi suma time jot na keneen dina try ma dem continuer dellu suma réew ma ñëpp a ko bokka falaa juddoo suma maamaati maam ya def nañ fa dara say maam def nañ fa dara nit ñi seen maam yépp contribute nañ so kenn ëppalewuma Gambia. So have you spoken to President Barrow during the political impasse or after you were made ambassador? Have you spoken to him? After the political impasse, I spoke to two people. I think I spoke to Mom, I spoke to Halifa. I just wanted to tell them that Washington is intact. That's my duty. I just did my duty. I spoke to him. Washington is okay. He already received a phone call from the authorities, Truman, and I'm glad, alhamdulillah, I was able to facilitate that on that Friday. Can you Barrow talk on the second? How much? Can you declare winning on the second? Second, bobu wa kilifa yi rew mi onen ko. Ci man lañ jaaré pour wax mo. So man Gambia lay serve my brother. Man nit ku yalla jital nak dina la topa. Waye nak na la orne Gambia moy di bigger picture de. Ken duma dugal ci luma xamul. Ona ko kilifa yi nekk fi wax ne ñoo moom man maa moom wax nañ. And what did you say to him or what did he say to you? Non moom mu ne ma lii yëfi yàlla la mu ne ma yow xam nga ne lii musuta bokk ci suma plans lii yëfi yàlla la ma ne ko man tam li ma def nii yëfi yàlla la mu ne ma yow xam nga ma man xam naa la lii musuta bokk ci suma agenda ma ne ko dëgg la mbiri yàlla bi la sampa
mbir yàlla boobu moo ma dictate man tam ma wan ne the will of the Gambian people should be respected so ñu ñaanalante jàmma nañ liggéeyal réew mi loolu lañ dal loolu la moo dox suñu diggante ba respect rek a musa dox suma diggante moom ak ñi fa nekk yëpp ñoom OJ ñoom James Gomez ñoom Khalifa Sallah ñoom ñëpp jàmma rek a musa dox suma diggante ñoom when I was serving Upa Usman it's a long time bro people should appreciate man I've been serving since 1981 man yëfi nguur yi di tax ma tëb mu juddooguma dégguloo man musuma xam ne yow kon kañ nga juddu boy 83 yow ay yëpp foo ma dem to the Olympics nga juddu di kon waaw anyway waaye gis nga li yàlla di def yàlla ngi def nag ñëw na tey maa ngi nii face à face di waxtaan ak yow pour jëriñu ci Gambian mistakes yi ma def naa ko jëma rectify as a human being doomu aadama mutu mais def naa yu baax yu bari itam de maa ngi cee sant yàlla bu baax talking about that what are some of the mistakes you think you did serving the Gambian public yes comme fi mu nekk bi ma nekkee America maybe even kër yu suñ staff yi dëkka waroon naa dina def effort pour ñu stop di fay ren loolu man dama foog ne xëy na awma woon time juumte la pour make sure ne niñ demee ba jënda embassy ba am kër résidence boo xam ne ñoom Bami Jaañ ak ambassadeur yi fi nekkoon ñoo ko taxawoo bañ am ko man itam area boobu waroon naa faa even do better waroon naa gën a convince immigration wax naa ñoom waaye yàlla dogalu ko maa ngi leen doon convince all the time pour ñu ñëw to renewal Gambian si seen passport yeeg seen yeneen documents yi xëy na mistake bi ma def mooy I should have gone to a higher authority maybe to the President of the Republic why I just stopped at the level of a minister and director of immigration among others doomu aadama bu dul juum amul so you always no one is infallible boy muy yow muy man muy ñi ñoo déglu ku nekk soo honesté di nga ne lii day waroon naa gën a def lii mais bi suma njaboot waroon naa leen a gën a dimbale waroon naa gën a jox attention suma famille te dañ ma gis man maa ngi daw suba ngoon te ñoom tam am na waroon naa gën a wàññi daw yi ma am time boo xam ne dama leen koo jox so yii yëfi doomu aadama la rek. Okay, when you were called to come back by the Barrow administration, did you really believe ne guide nañ la fa doon bàyyi? I did some analysis, and I said they probably were just time bobu no. They needed people to be there and serve serve in these positions, but sooner or later, as soon as they have people that they are more comfortable with, dinañ leen doon génne. Did you actually believe ne dañ la doon delloo si waat bàyyi la fa, or did you know ne you were just gonna be a temporary guy? xam nga Pa Ousmane dafa am yoo xam ne xel moo ko mutali gis nga nguur gu nekk dañ am seen nit nguur loolu gis nga dafa am yoo xam ne is just basic yow président bu nekk dafa am gàngooram te lii juróom-ñaari parti la am na ku ma musa dégg sax ci social media xaw ma wala ci muy wax ne mos ma ne leen mos yëfi diplomatie yëfi nguur bi yëfi mos de lii yëfi saaf sa réew la soo man benn bu ci amoon man façon ngi nit kooku la mais bi xëy na miinantewul trop yow imaam nga gën a xam ma des fii ak man bëggoon a toog Mauritanie bëgguma ñëw Washington kooku war ngaa xam ban façon ngi nit la so man ma toogoon fii man ma dem yëpp laa emale I am a Gambian, a proud one for that matter, and I thank Gambia for spending a lot of money to train me to come to my thanks my parents pour liñ ma yar pour ma gom suma boppa gom santa yàlla ne whether man toog America o ma dem Washington yëpp pays yàlla bi la ca kaw pays yàlla la ca suuf pays yàlla yow xam nga li ma wax so I'm really not worried about that. Nice. Okay. When you were fired, is that a right word to use? Fired? You were fired, right? Fired when? You are not fired from the embassy? No. Nga bàyyi leen seen xel the choice of words. Baraka. moo tax ma laaj la dégguloo ma laaj la ma ne la is that the right term to use? No, gisoon naa nga binda ko sax waaye dafa am yoo xam ne léeg-léeg kilifa dafa am yoo xam ne yéen nga bàyyi ko mu romba. amul problème ci man de dama bugg a ñiy déglu rek ñu benefit. gis nga bi letter bi ma jot dafa ne recalled to home service. Okay. So loolu ci Barrow government loolu nga jotoon ci Yaya Jammeh the same thing nga jot ci Barrow tamit, right? Wow, that is the xam nga diplomacy dafa am language boy dañ doo jékki-jékki rek in fact ñoom ku xam sa liggéey you cannot even fire an ambassador ci biti. It's not appropriate. Yeah, but then based on history,
Kuñ recall ñaareel Mr Faye, is that not usual? Does that not usually lead to them being fired for the most part, majority of the times? dëgg la. Okay. So then, what is wrong about using the word fired? Is it harsh or something? Dafa harsh, dafa ñàkk a teggin, lan moo tax nga feel ne fired is not the right word to use? Because it is inappropriate in this context. A recall dafa am foreign service bi ak diplomatic language ci Vienna Convention bi nga xam ne depuis 1961 ñu ngi ko binda dafa am lu tudda recall. Loolu ute na ak fire. So baax na ñu use the right terminology pour xale yi mun a compete ëllëg. Soo demee ci yenn forum yi nga wax fire, people will look at you again. What if you say a recall, maybe nag nguur gi seen éene ñoom xam nañ ko mun ngaa dem ba foofu ñu dàqala wala ñu dem ba foofu waaye yooyu man yooyu li ma booda daal mooy li ma tere nelaw mooy man lan laay mën a def to contribute to the life of the young people so that tomorrow they can compete around the world. Mais yi fi ay liggéey yi ak yooyu to tell you the truth yooyu itteelu ma man mag laa ba pare yàgg naa job boy xam nga man duma nit ku ees ku ñëw nii rek man ay maa ngi sant yàlla jaar naa ci àddina lu bari te foog naa ne ñu ma jaxasool yëpp I'll make a difference man I have things to offer man dama am lu ma offer suma réew te du nguur rek nga ko mun a defee mun nga ko defee in other areas. That's fair. That's fair. ñaa ngi doxal lu ñoo doxal ñun Gambian lañ nañ gëm suñ boppa du yëfi nguur ak yëfi job rek loolu loolu amul solo. So you've been recalled. When are you going back? fi mu nekk nii daal bro man de suma yàlla mayoon man lu ma bëgg ni ko noonu tey sax man naaw jël suma avion boy there is nowhere like home. America daw bi ma fi daw bari na fi mu nekk nii su ma amoon li ma gën waaye xam nga nguur sooy liggéey ñoom foog nga am patient because easy wut itam foog ñu ngee toppatoo sa yëfi logistics yeeg arrangements yi so ñoom itam xëj na they're doing their best maybe very soon su neexee yàlla waaye su doon Sheikh Omar Faye rek la 2 weeks ago 3 weeks ago man ni ko noonu maa nga jolof dem xadara dem I understand it depends on you, right? You're going back to Gambia. Depend on you. dafa am as I said su dippi noonu ci man 2 weeks ago dellu naa kër ni ko noonu tey maa nga xadara ca bëccëg ba maa ngi enjoy suma famille ak suma am di jàmm yi waaye man maa ngi leen a xaar am na yoo xam ne ñu ngi ko toppatoo mais yëfi nguur noonu la dee demee it takes process to do some of the paperwork that will move you from Washington to Banjul and I think it's almost coming to be mission accomplished pour ma mun a dellu Jolof su neexee yàlla. So nekkuloo di dem si office bi jamono ji nekkuloo di report Washington si office bi. léeg-léeg ma dem su ma fa amee liggéey benn tey dinaa fa dellu fan yi because am na ñu ma dee bugg a mit pour tàggatoo man foofu laay mitee ñoom tey maa ngi dem ci benn juma bu mag the biggest mosque in Washington mu tudda Masjid Muhammad dañ ma fa invite on pour ma joxe a statement about Gambia and also to thank them ci li ñu doon support during the difficult times in the Gambia and also pour connect leen invite leen ñu ñëw Gambia because ñooñu dama feel ne seen maamaati maam yi ñu ci bari Gambia lañ jóge so tey maa ngi fa woon man maa ñoom Sidi waaye su ma amee soxla ci embassy bi damaa dem toppatoo ko waaye very soon fii ba boori benn week daal fukki fana yooyu dina fekka ma dem nit ñaa ngi maa kool benn tey ñi am problème maa ngi leen a wax lu ñu war a def maa ngi leen a jokkale ak staff bi nekk foofu ak secretary yi ak yooyu ñi nga xam ne seen passeport yaa ngee càng even though loolu du suma area waaye as a Gambian foog ñu dimbalante ak comme ñi fi gaañu bugg ak documents from the funeral home ak ñi nga xam ne dañu am yaakaar ci yow rek and they feel comfortable of calling you because of amuñ kenn kuñ waxal so very soon maybe in another 1 week su neexee yàlla dinaa jéggal gaañi ma sant yàlla di ñaan yàlla yóbbu ma ak jàmm ma bàyyi fi jàmm dem fekk jàmm Gambia. So demee Gambia you said there are other ways of serving the country or doing other things. Do you see yourself working in other areas su la nguur gi joxe liggéey somewhere in the government locally? Will you do that? Ndax danga dem def something private? Well, ñaari options yëpp my options are open. Gambia daal ñun passé nañ foo xam ne fi mu nekk dañoo daw di dugga fii di génn ñun yàgg nañ ci système bi su fekkee ne loo xam ne la pour saaf réew mi intérêt si Gambia la ma gis ne lii dëgga su ma ko defee dina dimbale Gambia Sheikh Omar Faye dina def lam daan def dina taxaw pour maintain the dignity of my beloved country su fekkee ne itam yàlla tuddut loolu ay
bunte yu bari ci réew moomu nga xam ne mun ngaa ni bee doon dundee ba sax si kër mun na koo dundee ba dee loolu amul solo lu yàlla wax daal gërëm naa ko maa ngi sant yàlla te tawakkal naa ala allah la hawla wala quwwata illa billah. What's your assessment of the new government so far? ñu tey tënkee foofu. Loolu teel na nag assessment teel na mu ngi mel ni Pa Ousmane fàttale ko am na yenn maire yoo xam ne dañ daan fekkee gàmmo baay ci Medina ñaata 20-30 years ñu ngi koo fekkee ñu am benn time mu am kuy gàmmo boori 1-2 rek mu door di wax mbutama maire bi ne ko waaye sëriñ bi du daan wax loolu sëriñ bi boori njël la daan wax yi fi mbutami de so lii itam loolu la man daal dama foog ne na Gambien yëpp dajaloo ñu xam ne ñoom ñoo taxaw ci ndimbalal yàlla ba lii am Gambien yëpp ñu seet nit soo ko falee ba pare da nga koo dimbale waaye teel na doo leen mun a jox nag pour ne déedéet dañu war a xam ne they have to be accountable lii alali mbooloo la am na benn paab ma doon waxal muy maa ne ma su ndab li tuutee day nit ñi di xëccoo mun ngaa xëccoo waaye nang ci ànda ak ngor nañ àndaa suñ ngor nañ def ndanka xam ne réew mi dafa ees nguur gi dafa ees te ñun ñëpp xam nañ liñ inherit te am na ñu ci bari ci ñoom xëy na sax mosuñoo liggéey ci nguur waaye nit ñi ñoo vote yàlla nangu li nit ñi wax man dama foog ne nañ leen dimbale di leen gaay ba pare nag suñ demee ba ca kanam ñu ne leen sëñ daara kullukum raayin wa kullukum mas'ulin an raayatihi ñun ñëpp ay sàmm lañ te ku nekk dañ la war a laaj li ñu doon sàmm then why they have to be accountable. Don't get me wrong, there is no free lunch. They have to be accountable, including myself here in Washington. I was accountable and I'm still accountable. And suñ diggante suñ njaboot yi sax we have to be accountable boy lii waxatuma laa nguur goo xam ne lii ñëpp a ko bokka lii du yëfi kenn nit foog Gambien yëpp am loolu so kon man dama foog ne dañ leen war a jox time ñu dimbale leen ñu yokkal leen ay ammunition ñu yokkal leen ay xalaat yokkal leen ay xam-xam ñu seet dafa mel ni nag ñu ngi jël advice so maa ngi gis suma jarbaat bi yéen mu ngi génn a def ay press justice bi Assane Diallo ñëw na ba si embassy bi fii ñëw seet si ma honorable Assane Diallo Amadou Sané ñëwoon na fi ak délégation am honorable finance Fatoumata Tambajang ñëw na fi honorable Dr Aïssatou Touré ñëw na fi ñoom James Gomez ñëw nañ fi ak ñoomin Sophie Lo ak Lamine Dibadi minister of the environment ak dëgga jaam yàlla yu bari ñëw nañ fi ci embassy bi waaye dama feel ne they are people who are ready to serve the country so Gambia especially in the diaspora need nañ ñëpp pour ñu booloo ñu dimbale leen to wan leen what is the best route to go for the Gambia to stay on the right path of history. Jërëjëf soo delloo Gambia yu mel noonu what would you do differently that you wish you could have done during the Yaya Jammeh administration that you couldn't? New Gambia, serving this new government, what do you think is that essential thing that you or anybody else that serves the government in a top-ranking position should do or will do? Man dama foog ne because of the environment that was really relatively hostile, people will be speaking and looking over their shoulders. ñun ñëpp xam nañ ne nattu bu amoon Gambia la fi mu nekk nii waxtu teg yëpp ci kaw table bi la waxante dëgga waaye nag loolu du xastante du xeex du xuloo waaye di nga wax nit ki li nga xalaat moom tam mu wax la lim xalaat ñu seet what is the best ñu jël loolu foog naa ne léegi li nga xam ne mun nañ koo def loo xam ne amul foowoon mooy nit ku nekk ñu déglu la li ci sa biir xol nga wax ko not ngay doxee gannaaw di gor wala di undermine nga def loo xam ne sax gëmuloo ko because of situation daf dee tax de nit situation daf ko dee def loo yoo xam ne loolu mooy dëgga muy yow muy suma morom mun nañoo nekk ci yenn situation yoo xam ne di nga def loo xam ne da ngaa dem ba ci kanam nga ne non I don't think I was supposed to do this so nit ñi nag ñeneen ñi sax dañ cee jógee noppi some people just kept quiet o ñeneen ñi soo xamee nit di nga gis di facial expression man am na ñu ma daan nekkal cabinet xam naa ci kenn nit suma raka ju baax la léeg-léeg nga gis kanamam mu óor na la ne dëgga kii lii dem on nii neexu ko waaye anyway let us learn from our mistakes that is very important Pausman let us learn and build up on the new let us learn from the old
and build up for new Gambia am jàmm nit ñi ñëpp am jàmm ñu liggéey préparer xale yi pour ñu take over that country and they will be able to compete around the world because réew mi ñëpp àddina yëpp ak ñu fonka fi mu ne nii. Do you have you heard from Yaya Jammeh lately, or do you know anything about his whereabouts? waxuloo kenn ku xam ci lum nekk ci li muy yëngu. Do you know? dégg naa ne mu ngi Equatorial Guinea comme ni ko ñëpp déggee gisuma ku ko jege ku ma wax dara. yàlla xam na ne maa ngi fii kenn ñëwut ne ma baabi li man sane lii wala mu ne lele. I hope mu ngi ci fi mu nekk man maa ngi ci suma nekk fi mu nekk nii Gambia daal ñu ngi ci liggéey ñu dem ko waaye dégguma ko suma ko déggoon naa la ne dégg naa that's just me. I'll just tell you the way it is. Jerejef Mr Faye, I will read some of the comments that came through and we will malaj la sa mujjenteli kaddu waxtu bi jamono yu. Ibrahima Dabo mu ne but the customers are not pairing him. It's Jammeh and the criminal government who he is working for and getting paid. That's why he keeps quiet like the rest of them. Aminata Faye Ibrahima mu ne learn from the past for the betterment of our beloved motherland, Gambia. Damfa Lamin mu ne well placed strike. One regret emerge. Omar Ibn Gay mu ne matured person and down to earth. Ndey Njai Gambia, Ndey Njai London mu ne Omar Faye nit ku baax la niti jàmm la tam. I respect him for loving his country. Ibrahim Munas Bojang mu ne this man does not hate Barrow. He serves a criminal Yaya, yes, but we can't go anyone who works with him. So please, let's try and learn something from him instead of this Barrow hating here. Instead of ñu nekk di hate on Barrow daal nañ jàngee dara ci li nga xam ne moom la wax moo maa ne mu ne thank you Mr Faye, your door was always open to Gambians and very helpful. Ibrahim Munas Bojang mu ne exactly not like Yaya Jammeh. Tororo Jeng mu ngi ree foofu. Aminata Faye Biram mu ne born in the Gambia and not from Casamance, period. Ibrahim Dabo mu ne he was there to serve Gambia, not to support criminal government. Momodu Jallo mu ne this gentleman seems to be faithful and intelligent, realistic. All best, Mr Faye. Aminata Dal moom si taalibe yi la mu ne Paus Emal mu ne naa em mooy bi ma la laaj question si Aminata suma liggéey laay def maybe yow xamuloo waaye Mr Faye xam na Torodo Job mu ne Mr Faye was serving the government. What Jammeh did has nothing to do with him. Am nañ luñ war a wax te waxuñ ko. Mr Faye was serving the government and not Yaya Jammeh am nañ luñ war a wax. Mu ne how about Abdoulaye Bojang hired as an ambassador in South Africa and he is Jammeh's uncle. Loolu la wax moom. Ibrahima Dabo mu ne it was too late because he knows that the killing machines are feeling that they Bas Sonko mu ne I would suggest you pay a visit to Gambia yourself and be the judge than to base your analysis on a couple of pictures or propaganda is the work of dirty politicians. Deception serves no justice to the public. Damfa Modu Lamin Mune, you never inquired with him about the allegations of killing. Yaya Jammeh. Those are some of the comments. Mange jégalu ci comments yi nga xam ne njëkkoon nañoo dugg si te riidu ma leen woon ci gannaaw mange jégalu ci loolu bu baax a baax. Abdoulaye Kanyi mu ne please ask him about the DC demonstration where he kicked Fatou Camara. Did you kick Fatou Camara at a demonstration, Mr Faye? déedéet musuma loxo musu ko la man loolu lu suma liggéey ambassador dem di kick demonstrator man ci demonstration I feel ne lu war di am la suñ ko defee ci yoon it's a question of nga isi sa waaree waaye nañ laaj Fatou Camara du yàlla def na mu ngi dunda te nit ku baax na nañ ko laaj ndax moom mus naa ubbi gémmiñam man naa ekkati suma loxo sax ne ñi ma daan liggéeyal ci armée bi sax ak ñëpp man musuma laal benn doomu aadama defoon naa soldat yi doon saaf ci man they're all over the world xëy na ñu ci bari ñu ngi dëkk DC embassy man maa nga woon ca biir di def suma liggéey du woon ci biti loolu liggéey sécurité yi la woon te man liggéeyuma woon ci maqaama moom so su dee kik nañ ko xëy na ñeneen a ko kik dama foog ne ñeneen ñi daal xëy na dañ dee bugg a prominence rek moo tax ñuy dee wax yenn wax yi waaye loolu su ma ko kii woon ni ko noon Fatou kay siyaana loolu nit ñi bu yàgg I know.
Okay, that's well heard. Fatu Nyangmune, this is the Omar I know. He was called to serve his country and did exactly what a Gambian should do. Thumbs up, brother. Ture Lamin Modu Mune, thanks, bro. Wish you all the best. Those are some of the comments that came through, Mr. Faye. Hana Malajarek, what your advice to the government is before your final words. Okay, man, as a Gambian, not even a capacity as ambassador, you know, as a Gambian, government named by Sen Hel, the expectations are very high. Ñu def liggéey bi mbiri par lo ñu tegee ko boor te xam ne Gambia fi mu nekk nii waxtu liggéey la because of ñoom wax nañ liñ fekk ci réew mi te réew mi am na ci luñ jaar ñetti at wala juróomi at yépp time dafa gaaw waaw Ousmane time dafa gaaw de te Gambia du dëkk bu am aleel Gambia is a poor country léegi every Gambian should be on deck but government bi yëngatu bu nekk nañ ko bàyyi xel you xam ne is the right thing. Every action buñ def must be justified and justifiable. As I say, it's a new government. President Adama Barrow musuta liggéey ci nguur musuta dara dafa amoon business am di ko doxal yàlla moo ko fa ñëw sampa yàlla nga ko boole ñoo xam ne they are very experienced ñoom ñëpp nañ jël the interest of the country jiital ko te man li ma wax mooy suma waxi démba mooy suma waxi tey mooy suma waxi ëllëg nañ jël interest yi réew mi jiital ko te xam ne mbiri nguur is very temporal nguur yàlla rek moo fee des nguur dafa ñëw di dem kon example si let's learn from what has just happened in the Gambia Sir Dawda nekkoon na fa fanweeri at macha allah def na lim mun nekk kilifa gu baax koo xam ne am na yërmande former président Jammeh ñëw na fa 22 years lu bari xew na fa fi mu nekk nii yu baree nga xew yoo xam ne doomu aadama musu koo xalaat léegi nag ñun am nañ chance pour learn from two governments léegi suñ defut liñ war a def kon léegi we have nobody to blame but for ourselves dañ bàyyi yëfi korante yi yëfi undermining yi di tàccul pa Ousmane soo ko gisee su joxee gannaaw nga gas pax pour mu daanu te xamuloo ne yàlla mu ngi laa xool te yàlla dina la dóor there is no doubt about that Gambia lu rek mooy nattu biñ am nañ bàyyi loolu just be honest with the person loo am pour wax ko nii dul pour nga saaga ko o nga xas ko soo ko support waneel ne supportuloo ko soo ko supporté wax ko ne ko lii moo tax ñu try pour convincante so government bi li mu war a def mooy is a new government juróom-ñaari pati xawma lan ñoo ko bokka loolu yombut mais let them put the interest of the country pour mu nekk number one su amee rek jàmm dina am su Gambia nekkee priority bi rek instead of ne man maay lii di bugg a dóor sa dinna loolu juumte la buñ nangu loolu dal leen let them put the interest of Gambians and the Gambia in front loolu mooy suma advice to our new government because ñu ñëpp a ko bokk jërëjëf Keba Fofana mu ne people who know this man know he's very decent and down to earth. He was my geography teacher at Muslim High School. Aminata Faye Biram mu ne thank you Daddy Omar Faye for the leeral about Fatou Camara Gambian bi fen ak sos rek Kemo Bayo mu ne great Gambian Omar Faye Abdoulaye Kanyi mu ne respect Mr Faye kon boog samu jenteli kàddu to the Gambians ñu tàggatoo boobu maa ngi jéggalu Gambian yi yëpp weeri koor bi dugg na ñu nekk nii daanaka ñu ngi ci timis yi bés bu njëkk bi ñun fii bi ko ëllëg la ñoo commencé waaye xaali weeri koor bi dugg nañ ba pare ñëpp war nañoo éenee ma jëlaale opportunité pour jéggalu la yow Pa Ousmane jéggalu Gambian yi yëpp baal naa la si xol bu sedd maa ngi jéggalu yal nañu yàlla boole jéggal ba pare ñi nga xam ne am na luñ xalaat ci man tam jéggal naa la yal nañu yàlla boole jéggal jarabin yal nañ ko teewee ay ati at yal na yàlla dimbale Gambia te dimbale Gambian yëpp fuñ mun di nekk bi ko yàlla mooy amee mooy jox nit lu ko neex wërsëg yàlla bi rëy na boo xam ne rëy boo xam ne jarut añaan ku nekk la Imam Hassan daan wax loo bugga rek ñaan ko sa borom Allah xaasit Allah doyewu ko dara soo jarut pour man ma añaan ne la yow dama dee foog ne mistake la ba pare nit ku nekk ngeen xam ne yàlla mooy maye alquran wax na ko dalika fadlullah yuti man yashaa'u wallahu dhul fadlil azim ngeneel yàllaa ko amee te moo ko jox ku ko neex Pa Ousmane tey su toogee fu tudda Gambian Talents di def ëpp xëy na yàlla moo ko jagleel loolu keneen mu ngi ci beneen lii keneen ministre la keneen président la loolu yëpp ay may yàlla la
yàlla lim la war a jox rek dina la ko jox jarut niiroo jarut ŋaayoo please ba pare nit ki ñu sincere itam bokk na ci suma kàddu yu mujjee let us be sincere because sincerity dafa important ci yàlla pour man maay laa téléphone di la tàccul di la wan ne yow suma nit nga ba pare maa ngi ekkati beneen téléphone di bugg a yàqa di la yàqa xam nga loolu ku ko moytuwul lu garaaw la nañ moytuwul suñ làmmeñ yi itam te am na ku génta loolu ñu ngi wax ne suñ nit ñi dañ war a moytu làmmeñ yi làmmeñ dafa garaaw looloo tax ñu ne yàlla utal ko lan 30 something soldiers ba pare tëj ko ci bunti kër because làmmeñ lim mun a yàqam daf dee defar de waaye daf dee yàqa itam ñi ma wax yu rafet yëpp ñoom ñoo baax itam rek because dëgg-dëgg ku toog naan la diw nii la mel xëy na am na lu xam ci yow am na ñuy fa tudda ñoo xam ne ñooñu xamante naa ñoom bu baax ñi sumay njaboot lañ ñi yàlla boole woon na maa ñoom maa ngi leen a gërëm di leen santa ci seede yiñ ma seedeel ñi nga xam ne itam dañ am doubt ci man respect naa seen opinion te maa ngi ñaan yàlla dem ba ñu gis loo xam ne ci man dina leen convince ne man duma lorkati nit Gambia laa juddoo yaroo fa te suma li ma éene rek mooy def lu baax so kon lii moo war a nekk suma message pour ne ñu ñaanal réew mi itam gis nga mistake bu mag lañ dee def let us continue to pray for our country let us pray for our leaders dañ na waxoon sëriñ bi ne ko su doon benn ñaan rek a des ci àddina kookoo ñaanal mu ne kon dama koo ñaanal ci capitaine gaal gi because kooku su muccee rek gaal gi mucca so let us pray for President Barrow and his government let us pray for our families yàlla def na sax weeri koor la waxtu nangu ñaan la waxtu ñaan la ñu jégalante suñ biir let us apologize ñu jégalante man maa ngi jégalu ñëpp ba pare ñi nga xam ne dañ ma daaw ci tam maa ngi respect seen opinion te xam ne àddina noonu la demee léeg-léeg ñii dañoo wax lii waaye fi maa tàggatoo rek mooy ñaari wax yu important soo ma munee may Seydina Ousmane go ahead benn bi yàlla moo ko advice on yonente yàlla Moussa alayhi salaam moo ko wax ne ko bul tudda ayibi jàmbur fekk ayibang ci yow te ayib du musa jógee ci yow xaw ma la dégg nga li ma wax waaw wax na yonente yàlla Moussa ne ko bul tudda ayibi jàmbur fekk ayibang ci yow te yow ayib du musa jóg ci yow kon doo war looy musa tudda abooti jàmbur bon bi ko yow li nga amee doy na la Pa Ousmane inna rabbaka labil mirsad yàlla mu ngi janoog lépp waaye alquran itam dafa wax ne balil insaan ala nafsihi basira doomu aadama mooy jooji boppam you are your own judge so kon balaa maa tudda mbiri Pa Ousmane man as a human being am naa faults yu bari suma njaboot ñu ngi am ay faults yu bari ma jéem a concentré ci loolu mooy jihaadu nafs bi ñu yónnente bi jàngal mu ne raja'na min al jihaadil asgar ila al jihaadil akbar jógee nañ ci jihaad yu mag yu ndaw yi léegi ñu ngi ñëw ci jihaad yu mag yi sahaba yi laaj ko mu ne mooy jihaadu nafs you take care of yourself balaa ngaa bale bunti kër jàmbur kay baleel sa bunti kër njëkka so loolu yëpp dama ko digal suma boppa di ko digal suma mbokki Gambien yi especially the younger generation man ñoo ma gën a itteel because ñooñu ñooy future Gambien fi mu nekk nii ñun suñ mistakes yi ñoom they should learn from it and learn from the history of the Gambia li ci baax ñu téye ko bu baax and finally dafa am waa ji tuddoon Lukmanul Hakim dañ doon wax ne yónnente la waaye radiyallahu anhu Cheikh Ibrahim wax ne déedéet du yónnente waaye yàlla mayoon na ko dafa am benn kayit bu musa for ci dosbin waaye ñu ngi ci bind ay turi yàlla mu gis kayit bi xamut nu mu koo def mu yëy kayit bi swallow it ñu ne yàlla daf ko fay ci loolu 4000 ay xam-xam la ko yàlla xamal 4000 ci dat gest rek waaye bàyyi mi nga xam ne yàlla moo ko may lim ko may radiyallahu anhu mu ne Lukmanul Hakim mu jéegi yàlla consolider na may yooyu yëpp ci ñeneenti jikko dama bëgg a share jikko yooyu balaa maa get off go ahead ñaari Cheikh Ibrahim dafa ne bu leen ko fàtte mukk seen giri dunda yeneen ñaar yi mu ne yooyu amul solo bàyyil mu dem ñu ne ko bàyyi ñaar yi nga xam ne dañ war a bàyyi mu dem yan ñaar la mu ne nit ku la def lu bon di la ŋàñña di la xas amee sa tur bi di la undermine mu ne kooku
bàyyi ko boromam mu ne yow itam ki nga defal taranga pa os defal naa ko lii fii defal naa ko lii wóor di ko wax jaru ko mu ne ñaar yooyu ki la def lu bon ak yow ki nga defal taranga mu ne yooyu bàyyil bul nekk di ko fàttaleku mu ne nag ñaar yi nga xam ne waruloo koo fàtte mukk mu ne benn bi mooy yàlla ni la binda mu ne nag te beneen bi mooy dee bu leen fàtte ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt bu mos dina na mos dee kon yii laa bëggoon lépp lu ma wax loo xam ne juumte la dama xër doomu aadama mutut maa ngi jéggalu ma xam ne waruma koo wax wala ni ma ko waroon a waxee lu ma wax ci lu baax itam yërmande yàlla la rek su ma mbokki faana boobu nga tuddoon ci commencement bi itam borom cere rek dimba bi xam naa ne weeri koor jot na fexe nag ñu oor ba pare ñun ñëpp benn lañ ñu nekk ci jàmm léegi di interest is the country ak yeneen journalist yëpp everybody played their role muy moom muy yow muy ñoom Fatou Camara muy gay naak muy képp I think everybody contributed their quota and they deserve commendation am na juumte yu ci am nañ rectify defaraat toogin bi soo tooñ nga jéggalu ko fanaa moom am na ñu bëri ñu war a jéggalu ñun tam am na ñu war a jéggalu ñu jéggalante rek Gambia am jàmma yéen xale yi ngeen taxaw téye di foot téye flag bi mu continuer di fly ci barke yàlla ak ci barke weeri koor bi yal na yàlla faj aajo yépp problème si nit ñi am bari na yal na ko yàlla sol feebar yi bari na yal na yàlla saafara suñ kilifa yi jiitu bari na yal na leen yàlla labal ci yërmandeem ñun ñi fi des yàlla bàyyi ñu fi ñu juboo te déggoo te xam ne Gambia is a special country wa ma dalika ala allahi bi aziz jërëjëf Mr Faye ñu ngi laa gërëm di la santa Yamay Moon Cissé mu ne Faye Biram Alhagie Cham mu ne if the Gambia National Army needs to be rebuilt he is the real deal Aminata Faye mu ne mashallah Suleiman Chati mu ne I respect him for taking his time to talk to the public but they have witnessed a lot of crimes under their footsteps without making actions to stop it. Jammeh see them behind him and think what he was doing was good. Those are some of the comments. Yoo xam ne ñëw nañ turu Touré Modou Lamine mu ne thank you very much bro. Foofu la génn ak yow macha allah kon képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji rek face à face to face jàkkaarloo ak sunu uncle sunu papa. sunu mag Sheikh Omar Faye nga xam ne mooy woon ambassador Gambia fii ci Washington DC xam-xam dëgg la fi nàcc nag is very important to document these things xam naka la fa ting si demee serve na in the Yaya Jammeh administration am na yu bari yoo xam ne xamuñ ko woon ñu laaj ko leeral lañ soxla ñu Gambia lañ wax dañ war a wecci di ñu Gambia di ñu mi di ñu yu ak nu munti demee rek foog ñu soppi doxin man yàgg naay wax loolu all along those that watch us those that listen to us suñ lu tax Gambia du dem show Eva Sarr can bear that witness I have always said it ne Gambia dañ foogoon that time most of us ne Yaya Jammeh mooy suñ problem that he wasn't our only problem he was a great chunk of the problem but he wasn't the problem ñun Gambian si ñooy suñ problème bopp si naka suñu jikko yi dañ war a wecci jikko yi dañ war a raxas xol yi dañ war a tàppe xol yi def benn crab in a barrel syndrome bi ñu tegee ko boor Mr Faye wax na ko ku nekk rek soo ñëwee ñu signal la boñ weex na waaye dereeta ko lal fekk ci gannaaw ñu ngi am na ñuy xoolee ñu ngi am na ñuy xalaatee ñu ngi am nuñ lay gisee wala ñu ngi matt di fuuf ñu ngi lay gor sa tànkay si sa gannaaw loolu dañ ko war a bàyyi fee ñu ngi ko def suñ réew mi dina saxaar waaye duñ tàkk duñ dem fenn maafi ku ko yàgga def ni ko suma oncle Jaxate dee waxee sa maafe jeex nga dese padangi kese te kenn bëggut a lekk padangi kese kenn bëggut a muut padangi kese kon boog nañ leen pare gis dara dëkk bi comme ni ma ko waxee wallahi this was in 2005 when Mr. Faye told me that statement. I was young at the time. It clicked in my head. That was the first time I heard that statement. After Lulu Madega ko from a lot of politicians. The politicians come and go, the country stays. It is a fact, it is a true. Barki Demba, nyom mamam lawon, nyom Safari Mansingate, nyom Edward Francis Smolak, nyenen ak nyenen. Nyom Sa Dauda, nyom Sirif Dibak, nyom Sen nyo def li nyo def. Yaya Jammeh and his nyim tolol jamono nyo def sen mbir pare nañ pour dem
Adama Barrow jël na this minute he is the president of the Gambia loolu la yàlla dogal according to the verdict of the Gambian people mënuma ci dara mënoo ci dara keneen ak keneen mënu ci dara jamono ji wàññi wax ji jàppale ko comme nim ko waxee tamit we ought to be accountable the government ought to be accountable to the people ñu Gambia la ñu wecci jikko yi ku si nekk xam di la war nga xam ne defaluloo Gambian people bi favor danga nekk di leen serve and as a public servant dafa am lu la war nga def ko nañ leen booloo nekk benn nañ leen wàññi wax ji coow li bari na among the Gambians left and right every day especially on social media ku si nekk nga xam li la war nga def ko ñu bañ a jiital fakkastal ku nekk jàppa fi nga jàppa ku nekk jàppa fi nga jàppa nga nangul nit li ko yàlla may mu nangul la li la yàlla may ku nekk def li nga war ku def li la war am li la war ma yàgg ko wax nag ne su àdduna yëpp doon def lu bon du mos a tax mbon nekk baax su ñëpp doon def lu baax du mos a tax lu baax nekk lu bon kon boog weeri koor la ñoo dugg si nii ñuy ñaan yàlla ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulillahi rabbil alamin di jéggalu di leen bàllu ak képp koo xam ne rek am tooñ nañ la gaañ nañ la si sunuy kàddu ni ma koy waxee rek ne kuy odo la meñ soo noppee rek rafle wax yàlla ñu si nattu ñu koy def saa su nekk ñuy ñaan yàlla rek lépp luñ wax mu nekk luy njëriñ askan wi lépp luñ wax te jaaduwut jagut loo xam ne luy gaañ la ñuy ñaan di ci bàllu àq rek di ñaan yàlla jéggal ñu ko ak képp koo xam ne tamit nag tooñ nañ la lépp luñ wax tamit nag muy lu rafet du suñ mon du suñ ngóora du suñ coobere waaye yàlla mi nga xam ne moo am xam man lépp moo fa jaar kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax di leen wax Ramadan Mubarak coming from Gambian Talents di leen gërëm yéen ñuy seetaan di gërëm suñ oncle suñ papa ku xamut man taalibe Baay Ñas la Doptin Street dégg ngeen mu wax ko ne Imam Muntaxa laa gën a miin foofu laa naanee falaa tarbiya bokk ci kër gi macha allah loolu ku ko xamut moom xam na gars yi xam nañ te ma yàgga di ak moom ngeen dégg mu seede ko ne biñ ko appointé Gambia man la kooloon si jamono jooju ca Gambia ma trivé ko panderi mu am loo xam ne yàgg nañ ko seexa outside of politics su may sëriñ lañ waaye su liggéey bi jotee ñu def liggéey bi bem set wéj rek maa ngi koo gërëm bu baax a baax ci oyof gim oyofal boppam si wàccee gim wàccee boppam ñëw pour waxtaan ak man waxtaan ak askani Gambia li nga xam ne moo ko war ndax munoon na koo neex mu ñàkk a ñoo gantuñu wala mu neex koy tamit mu ñëw luñ ko laaj mu ne du ko tontu wala tamit mu toll foo xam ne dinañu ñàkkee teggin wala ñàkkee ko teggin waaye ba tey jii dafa rafetlu li nga xam ne loolu laay liggéey su ma defee message yi pour chose yi seen ko WhatsApp mu déglu si loo xam ne lu neex la mu wax ko su fekkee ne loo xam ne tamit du demee wut noonu su ko defee mu gàgganti ñu si wan ñu yoon rek ñu doxalee noonu kon ñu ngi koo gërëm di ko santa kàddu yi la si rafet si yàlla la lu si ñaaw si ñun la yéen a ngi doon déglu face à face jógee ci Gambian Talents Radio till we come your way next week ñu ngi leen a béggee di leen gërëm di leen santa di leen wax Ramadan Mubarak jërë ngeen jëf. Fana fana ilay wayal ba Ousmane Diouf Faye ma de bëgg naa la Gambian Talents Radio ba Ousmane Diouf kuy fana fana yaa gën a doon fana fana ba Ousmane fana fana yow moo way wile fana fana ilay wayal ba Ousmane Diouf Faye ma de bëgg naa la Gambian Talents Radio ba Ousmane Diouf kuy fana fana yaa gën a doon fana fana ba Ousmane Diouf fana fana biir la Gambian Talents Radio man de bëgg naa leen Gambian Talents Radio ñun ay fana fana lañ ba Ousmane Diouf fana fana la kon guddi fana fana yi kan leen ko ci Gambian Talents ak ba Ousmane Diouf du yomb mukk yéen ak ba Ousmane Diouf ak fana fana yi rek xanaa fana fana
Gambia.